Hello friends, welcome to my channel Other Musings. This is Sudipta back again with my subject-based tarot. So today, as per someone had requested me, some of my viewers had requested me to come up with a reading for that focuses on love and love affairs. So I had done a reading like this before quite some time back. So if you're interested to know more about that, you can definitely refer to that reading. But I definitely thought of coming up with another reading that focuses on love and the role of love in your life, like role of that person in your life who you love the most, or what role will love play in your life when you are seeing this reading from that point onwards, and how possibly love will help transform you, right? What will be the role of that person who you love the most, or what you need to do to really let love blossom more in your life. So I think that's going to be some of the key themes for this particular reading, so that you can get some insight about that. As I do with such readings, you will see 4 pictures in front of you, from numbered from 1, 2, 3, and 4. I think the first one shows 2 hands coming together, forming the symbol of love. That will be group number 1. The second one shows an Egyptian hieroglyph symbol called Ankh. Ankh or Ankh. Very spiritual or very esoteric symbol. That's the number 2. The third one shows a beautiful rose, red rose. That's number 3. And then the fourth one shows a maple leaf. That's number 4. So please look at the 4 pictures and see if either the picture or the number calls you the most, and then depending on that, you select your group. And as usual, all the group description timings will be given in the description box below. Once you have made your selection, you can go over there and click on your respective readings. And again, for the English viewers, the English section will be given at the very top. You can select your group and select the reading based on that, and I'm going to meet you over there. Now, before we depart, just a couple of things. One is obviously, as you have noticed, my channel is small and I'm still trying to grow. So, if you like the reading, please, don't forget to subscribe to my channel, and don't forget to press the like and the button and the bell icon, so that you never miss out on any other future reading of mine. And also do leave me a comment, because through your comments I know whether you have liked it or not, how much it has resonated, what else I can do to improve my readings, right? So definitely your comments will help. So having said that, okay, and another thing is, this time I have brought back my charm bowl. So for every reading, I'm going to, at the end of reading, I'm going to look into my bowl of charms to see what other affirmations I get for that particular reading. So having said that, I'm going to now pause and I'm going to meet you in your respective group. Hey, group number 1, for those of you who have chosen this first group, this will be your reading. We'll see what kind of changes are coming your way in terms of your love life. What can you expect when you're seeing this reading, this particular reading. Also, if I have time, I will also try to look into some further messages based on this charms bowl.
So let's just dive right into that, right into it. I think group number one, when you are seeing this reading, I think you are approaching happier times. If you look at this prayer, I mean, especially the way the tarot has come out, the top row, you can clearly see a clear division over here. This is one situation and this is another situation, right? There's a clear separation over here, and the message that is coming out very loud and clear is that. And I think that message is summarized over here in this particular card. You're heading for peaceful resolution, right? And I think for this particular group, you people may have been going through some troubled times with respect to your love affair, right? So because of love, because of some affairs, because of some relationships, it could be some affair, it could be your marital life, relationship between husband and wife, relationship between lovers. You had to go through a lot of tumultuous time, a lot of turbulence in terms of your love affair. Right. For example, if you look at these three cards over here, especially the World card coming out reversed, the Seven of Materials or the Seven of Pentacles over here, and then you have the Two of Pentacles, both coming out reversed. It's like literally your world was turned upside down, right? So there's a lot of turbulence, a lot of topsy-turvy, right? So it could be like you have. There were some phases of misunderstanding, maybe some elaborate phases of misunderstanding, maybe some elaborate phases of marital discord, domestic disharmony, separation, lot of quarrel, lot of anxiety, lot of pain and suffering because of what may have transpired between two people, and again it could be husband and wife, it could be lovers, right? But definitely things were not all hunky-dory between you two, right? So there was moments of separation. There were moments where you felt like whatever you had nurtured or whatever you had aspired for, whatever you had dreamt of, whatever the way you had thought, this love life, this entire thing is going to turn out to be. It has all been turned upside down, right? It has, so the dream of a carefully nurtured garden it's like it's been trampled upon. It's not going to come to fruition. There was that moment of there, and it could have seemed like that there is no resolution. There's a lot of anxiety. You have the anxiety card over here, right? There's a lot of anxiety. It could have given you sleepless nights. It could have kept you, and this could have affected equally both of you, you and your partner, right? And there may have been a lot of mudslinging. There may have been a lot of finger pointing. And generally, this is what happens, right? Whenever we get involved in some sort of a brawl or some sort of a misunderstanding, we always feel like that the other person is at fault, right? And very rarely do we try to, point a finger at ourselves and see what could have been wrong, what we could have done wrong. And I think that's another message that's coming out over here. I also see as, that need for introspection, that need for self-assessment, reflection, and I think that could be one of the key criteria where that can cause a peaceful resolution of this. That can really now bring you two together again, right? Is that some sort of reflection, some sort of self-assessment, some sort of that understanding as to what you could have done wrong,
or how you can take a positive steps to resolve the situation and not let it get aggravated further, right? So it's that also. Maybe the same thing applies to your partner, right? So just a need for both of you to go through that phase of self-assessment. Maybe you two really had some feeling for each other despite whatever that has happened, like despite whatever you had to go through. There was probably still some smoldering a bit, beneath all that ashes. There was still some fire that was working, and which is good. That means you still had some feelings for each other, and that feeling is eventually what's going to bring you two together again. So now I've talked about this portion, right? Now let's come to this portion. This is all very positive, right? It's like it talks about this new beginning, right? It talks about that believing. Believing in what? Believing in the fact that the renewal of faith in each other. That somehow sensing that no matter what has happened, you still need each other. You still need each other's company. You still have some feelings for each other. You still love each other, right? So that faith, that belief, and that's going to lead you to a new future, more brighter future, right? Because you see, if you look at these two cards, or even in this card, right, there's a couple of things coming out. It's all very joyful picture. There's sort of light. These are all very bright cards. For example, if you look at this Dreamer, which is a traditional Fool's card in the traditional tarot deck, then you have the Chariot card, right? It's all very, very bright and very light colored, right? It's a very brighter future, very brighter prospects waiting for you, right? After this peaceful resolution. So after this, very darker phase, you're now eventually coming towards a more lighter, more vibrant phase. And things are going to now probably happen more faster, right? And it's as if you have finally released yourself of that bondage, of that brooding, of that misery, right? You're finally, your aspirations have taken flight. Right? Whatever, remember that, what I was talking about earlier, that aspirations to see a beautiful future together, that aspiration to, to have it's like a garden, it's whenever you think about your home, often this example is given that just like a gardener carefully nurtures a garden. Similarly, both husband and wife, or, if you're thinking of starting a family together, you have to really put that effort, right, to really come up with something beautiful, right? So that's what this indicates, right? Now it's your dreams are taking flight again, your aspirations are taking flight again. Now you know that you have left the darkest moments behind, right? And you can start again. There's a new beginning, right? Believing in each other again, the renewal of faith in each other, right? And I also sense that this could have been also partly brought about by some alignment of stars, right? Maybe one of you or maybe both of you, you're going through some astrological alignments, where because of which you had to go through all this. So just to give you an example, if some of you, if you believe in Vedic astrology, if you're familiar with Vedic astrology, we talk about this Saraswati. Saraswati, I probably not aware of any appropriate English term for that, but Saraswati is a Mahadasha, is Saturn or Sunny, as we call in Vedic astrology. It's Saturn's that cycle, and generally last about 7.5 years, where if your Saturn is not well placed in your chart, right, and especially if your Saturn is in your 8th house or is in your 2nd house or 4th house, right, and then during that Saturn's period, and especially if it's a 7.5 year period, you will go through a lot of troubles, you will go through a lot of tribulations, a lot of this kind of marital disharmony, love-related frustrations, betrayals, all that stuff. So that could be also indicated like by this card over here, which says, look at the stars, right? So
That's just one example. Now there could be even other alignments of stars, especially what's affecting your seventh house or your second and fourth house. What stars are impacting those houses, because these are the houses of family. These are the houses of spouse, marriage, right? That can also have a deep impact as to what has happened in your life and what you had to go through before. Now, definitely, but the brighter thing is when you're reading this message, things are looking up, right? And you are heading towards brighter times. You are heading for that new beginning. You're heading for that renewal of faith in each other. And as I said, probably that faith in each other, probably that belief in each other, probably that sense of love in each other hadn't really gone away fully. It was still there. It was still there, smoldering beneath the ashes, right? So now that's coming up again. And also these two are very interesting cards. If you see this one, it says the radical expansion, right? And if you look at this card over here, it says round and round. They have both come out reversed. But if you look at the picture, they both kind of show this never-ending circles, right? Swirls, never-ending circles. Now both of them coming out reversed. This one says round and round, right? It's like, again, it's saying that if you think about it, if you have this never-ending circle, which you keep repeating, that's telling me that you are going through that phases of misunderstandings. You are going through that phases of not truly appreciating each other, not truly valuing each other, right? So you'd go through these phases and again. It was like a never-ending loop, right? Where you would feel that things have finally been resolved, and then again something would happen. It's going to put you back to where you were, right? And again it will be the same story all over again. But now with these two cards coming over here reversed, it's telling me, especially with this new beginning card, it's telling me that you're finally coming out of this never-ending circle, right? So now you're really heading towards a more brighter future, more together. Right? So now you can, and now you can really hope for some good times. Now you can really hope for some family time, or some time, where you can really nurture whatever you have aspired for together, right? So that's very good. Group number one. That's a very positive messages are coming out. So I do feel like you people have gone through a lot of hardships, right? And at times it may have really bogged you down, right? And especially looking at these two cards, they have again it's telling me this phase, whatever you have had to go through, it may have lasted for quite a long time. But you're finally coming out of that. You're finally heading for more brighter times, more lighter times, right? Where things are going to happen fast and things are going to transform for you in a much more rapid fashion, and you're going to sense that. Right? And again, there's a lot of understanding between each other, and understanding each other, realizing your own fault, what you can do, to correct the past mistakes, what you can do from your side to turn the table around. And again, having that faith that, having that understanding that you still need the other person in your life, right? Having that renewal of faith. I think that's going to help you people turn things around. And also, so there's a lot of need for self-assessment, reflection, and at the same time, this need for, as if, you are renewing something, as if, you are starting, creating a new foundation for a building that hadn't really been laid on a solid foundation before. So now you're creating a building all over again. You're starting all over again, right? A new sense of structure, stability coming in your life together. So now, before I end this reading, I think I'm going to go through these charms briefly and see what they have for you. Group number one.
Okay, let's see. Okay, you have the mermaid over here, right? Again, to me, the mermaid looks like, it's transformation, right? So the mermaid looks like, so if you look at the mermaid, her bottom portion is a fish, which represents to me animal, right? And then the bottom and the top portion is human. So it's like you're conquering your animalistic tendencies, and you are becoming more sensible. You're becoming more human. So animalistic tendencies means a lot of maybe there may have been a lot of anger in you. There may have been a lot of a sense of obsession or jealousy, whatever, right? And you are beginning to see through that. You're beginning to come out of that. And I think that's going to help you reach a peaceful resolution, with your partner, right? And the same thing could apply to your partner as well. Again, the circle, right? Again, it talks about the circle or the wheel of fortune, right? So the wheel is finally turning in your favor, right? This is the wheel of fortune. Again, the star, the star is very interesting. You already have the look to the stars card over here, right? So the stars coming out. So again, it could be some astrological alignment. It could be also, this could also indicate some new happening, renewal, right? New sense of life, new sense of inspiration, right? Again, this aligns very beautifully with the Fool card also, the Chariot card also, right? And then finally, I have the butterfly. You also have the butterfly over here. Now, again, the butterfly talks about transformation. So this also ties in very well with whatever I said with regard to this mermaid, right? Transformation for you, transformation for your partner. Maybe both of you are realizing your mistakes. Maybe both of you are hot-headed earlier. Or maybe you had a lot of false notions. Maybe you had a lot of obsessive tendencies. Maybe you had a lot of anger in you. And you're slowly coming out of that. You're slowly seeing through all that. You're getting a more better clarity about yourself, about what you have done wrong and how you can correct the past mistakes. And as a result of that, creating a new foundation for things to work out between you two. And finally, this is very interesting card. It shows what looks like a pizza. I frankly don't really know what to make out of this, but to me it looks like definitely it's a slice of pizza, right? And to me it's like a slice of life, and so you are probably heading for you're probably about to taste a different slice of life, right? So far, whatever you have tasted, whatever life you have gone through, whatever life you have tasted so far may not have been very pleasant, right? That's what all this is. Right? But now you are about to taste a new slice of life, which obviously for pizza lovers, it will be something to look forward to, right? Something definitely much more positive, something much more tastier, something that you can relish. Right? So a different slice of life, a different taste of life, right? Very interesting. I really like the way it has come out. So I think with that, I'm going to take your leave, group number 1. I hope you enjoyed this reading, and don't forget to give me a like and leave me any comment about this spread. And so for now, I take your leave. Bye. Hey, group number 2, for those of you who have chosen the second group, this will be your reading. We'll see what's waiting for you in terms of your relationship, in terms of your marital life, in terms of anything to do with your love or love affair, right? And what's the message for you? What you need to really take note of that could be impairing or that could be hampering, that relationship or affair, whatever it is, right? So let's just jump right into that. And before that, just like I promised, at the end of the reading, I'm going to also look into my charms bowl to see what additional message or what additional clarity comes up for you. So I think group number 2, I get the feeling that I think this group will probably apply particularly for working couples. Or where both the individuals, they are very ambitious, they are very career oriented,
where because I get a very strong vibe over here that you and your partner, or it could be just you, you are someone who's very overstretched. And I feel like somehow in that tussle to achieve things, to get things done, maybe family codes, maybe getting, maintaining that work-life balance, maybe maintaining that, fulfilling your personal ambition, and at the same time, making sure that you are devoting enough time for your family, for your love interest, right? Somehow, in all that, your family life or your relationship is taking a backseat, right? It's ending up taking a backseat, and that's where, that's what's affecting. For some of you who are married, that's what's affecting your marital life, and for some of you, who are still in a relationship, that could be also negatively affecting your relationship, right? And I feel like, because I feel you are people, who are trying to do too many things, who are trying to balance too many things, right? You are people who are definitely overworked and stressed. You have the 10 of Wands over here that clearly says that. Plus, you have the 8 of Pentacles over here. So you are definitely a group of people, who are trying to attain a stage of life, where you feel that's going to give you more balance, that's going to give you more prosperity, that's going to give you more financial security. Or if you are like just starting out in your career, you are definitely, trying to balance your work and your family life. Also, especially for women, for female viewers, this applies more so, right? Because this becomes more challenging, especially when you have kids. Also, you have to balance your work. You have to also come home and do your family chores. You have to look after your kids, and it becomes very difficult in all that to really spend some quality time between husband and wife, right? And I feel that's what's coming out over here. I feel like, you people are definitely overworked. You people are definitely stressed. You also have the Knight of Wands cards coming out reversed. So there's that fatigue, where after doing everything every day, you get up in the morning, you, for example, you quickly prepare breakfast, you send your kids out, you hurriedly, grab something for your breakfast, you gotta go, you go to your office the entire day, you are, busy, jumping from one thing to another, leading a very stressful life. You come back home, you are tired, you are exhausted, you're ready to give up. But then, you have to cook some dinner, or you people get something, get a pickup from somewhere, right? You people just slouch in the, just grab something again, and maybe look after your kids' homework, help them a bit. And after doing all that, you're just too tired. You just want to just get in the bed and and be ready for next day. So in all that hustle and bustle, there is no time for each other, right? There's no time for each other. There's no time to ask each other how was their day, right? Maybe take some time out to relax and spend some quality time with each other. That's not happening. So that's really affecting your family life. That's really affecting your mutual love. That's really affecting your relationship. So for young couples, or the people who are still in relationships, right? If you are both, again, the same thing applies. If you cannot take out that time to see each other, if you cannot take out the time to spend some quality moments with each other, then obviously that's going to have a negative impact on your relationship. I think that's a very strong message that's coming out for this particular group.
So now what do you need to do? Right? How you can bring back that love? How you can, see that this lover's card has clearly come out reversed, right? So I think that kind of tells you the entire story. So you're not letting that love blossom, right? You're not letting that love blossom. And why you're not letting that love blossom? Because as I've mentioned again before, I think it's either you alone or your partner, both of you. That's why I said, if you're a working couple, right, where, and this applies to a lot of young couples nowadays, where both of you are career oriented, both of you have career goals, and so both of you want to attain a certain stature, a certain position, in terms of your personal ambition. But at the same time, you have to balance your family. You have to make your relationship work, right? How do you do that? And I think some of the key things that are coming out over here is getting the clarity. And I think that the symbol that you have chosen, that's called Ankh. Ankh is the Egyptian symbol. And somehow that when I look at that Ankh, that the rounded loop at the top, it reminds me of the third eye. What in Hindu philosophy we refer to as the third eye. And the third eye is the eye of clarity. The third eye is the eye of wisdom. And your choosing of this sign, is basically the universe is telling you need to be aware of certain realities. What is that? First and foremost thing is, you have the 10 of fire over here. Very next to that, you have the 4 of fire or the 4 of 1. So the next to 10 of 1, you have the 4 of 1. Now 4 of 1 talks about family. 4 of 1 talks about victory, celebration. 4 of 1 also talks about contentment, right? So give some priority to your family life. Spend some time with your family. Right? How can you do that? Contentment. You need to ask yourself how much you really need, or whether you are being too overly ambitious. Right? And if you are being overly ambitious, when you really reach there, is it really worth? Will that goal be worth it after all that? Say, for example, you want to attain some position in your company or your organization, right? And you have been working hard and your heart and soul for that. Now, the question that you need to ask yourself: if in doing all that, you become distant from your family, you lose that love, right? You lose that person who is very close to your heart. Or you drift away from your family, you drift away from your children. Is that going to be really worth it, all that trouble? So where do you draw the line? Where do you say, okay, enough is enough. Now I need to spend some time with my family. Now my family will be the priority. Right? I need to spend some time with my family. That's why this 4 of fire has come out, or the 4 of 1. It talks about that again, family life. You're giving some preference to family. Maybe taking some day out, taking some vacation, right? And go out with your family somewhere. Spend some quality time, with your loved one, with your kids also, right? So, and again, to do that contentment, your life shouldn't be an ever-ending or never-ending saga of running after this, running after that, running after that, running after this. It shouldn't be like that. You need to really ask yourself, where do I draw a line? Is money or is ambition enough? Is that my sole driver of my life? Or I need to give more space, to my family. I need to give more space to love, for love to work its magic in my life. So that's the kind of questions you need to ask yourself. So that's why you have the 4 of 1 over here. You also have the cleanse card. Clean. What do you need to clean? It is that perception. Your perception needs to be cleaned, right? It's that it talks about that getting the greater clarity as to what you need from life, what is important to you in this life, right? So this talks about that clarity. Cleaning the grime, cleaning that hazy perception. That's clouding your view right now. That clouding your perception right now, because you may be thinking that getting lots and lots of money, getting lots and lots of recognition and fame, that means a lot. And I think this especially applies to younger people.
who are just starting out, you have a lot of that drive in you, a lot of that frenzy in you. And oftentimes what happens is you push yourself so hard that in the process, you burn yourself out, and that's why you have this Knight of Fire or the Knight of Wand coming out reversed. You burn yourself out. Same with the Ten of Wand. And at the same time, so you are also hampering your personal growth because you're pushing yourself so hard, you're burning yourself out. And at the same time, you're drifting away from your family, you're drifting away from your loved one, you're drifting away from your relationship, from the person who you once held very close to your heart. And so you are not ending up getting anything eventually, right? So that I'm sure that's not the kind of life you lead. That's why you need to, first and foremost thing is contentment, right? Again, it says no need to worry. Stop worrying that wherever you are, whatever you are getting, that's not enough. No, it is going to be enough if you are content. Right? So instead of money, give love the priority. Instead of money, give spending some time with your family, spending some time with your loved one more priority. Going out somewhere with your loved one, give that a more priority, right? Yes, money is important, but the question is how much money, how much fame, how much recognition is important. So that's why you need to balance things, right? That's why it says no need to worry. Stop worrying too much that you don't have enough, or after attaining one position in life, you need to aiming for another position. It shouldn't be an endless saga like that, right? That's why it says over here. See, very next to this no need to worry card, you also have this card. Very interesting. It's come out reversed. It says infinite. Now, this infinite in your context, and especially coming out reversed, this means that again, your career, your ambition, or your, what I said, it shouldn't be an endless cycle. It shouldn't be an infinite process. You have to draw a line somewhere. That's why it's come out reversed. Right? If it had come out upright, it would be supporting your infinite pursuit. But it's coming out reverse. So the message over here is your pursuit for other glories or other goals in life can take a back seat now. It's not an infinite process. You need to draw a line somewhere and give focus on your family, give focus on your loved ones, spend some time with them, right? And the same thing applies to your partner also, right? If your partner also has the same story, you may want to share this reading with your partner also, right? The other over here, you also have the create art, very next to that. Very interesting. Why is this card come out in this reading? Again, it's telling you, basically, you need to relax. That's the overwhelming message over here. You people are overworked. You people are very stressed. You people are very ambitious. You people are getting somewhere lost in that entire frenzy, right? So you need to relax. And what's better way to relax than then maybe going out somewhere, or if you have some hobby, like if you are a painter or if you have some other hobby, take up that hobby. If for some of you painting is a hobby, take up painting. If some of you, singing is a hobby or writing is a hobby, or maybe this could be also hiking, right? Whatever it is, whatever you enjoy, whatever you are passionate about, do that, And in doing that, maybe you can also have your partner, give you company. If you're going for a hiking, take your partner with you. So this is the way you can relax you can let yourself, you can not only help relax yourself, you can also spend some time with your partner, with your loved one in the process, right? So the message over here is, don't let yourself burn out. Again, the King of Pentacles coming out reverse. So it's like, stop worrying about money all the time. You have probably enough. And the universe is telling you, don't worry. Don't always think of that, keep changing things. Don't always, sometimes, we say change is better. And obviously change is the only constant in our life. So no matter what you do, change is going to always keep happening. But sometimes trying to change things continuously,
That's why this card has come out, a change in the wind, right? Again, this has come out reversed. That means it's telling about little bit of status quo, little bit of certainty in your life is needed, little bit of that constancy is needed in your life, right? So this change in the wind card, this Eight of Materials, or the Eight of Pentacles card, the Knight card coming out reverse, the Knight of Wands, the Ten of Fire, this all talks about a very frenzied life, very hectic life. Too many things are happening, both for you and your partner. You're trying to do too many things. You're trying to achieve too many things. You're trying to reach too many places. But in the process, you're losing each other. You're not letting that love blossom in your life. Right? You're drifting away from each other. So I hope you take note of this, and this is the time for you to really sit back and relax and ask yourself, and maybe the same for your partner, as to what is important for you. Is reaching somewhere so important? Is getting some more money, getting some more recognition so important to you that you're prepared to lose your loved one in the process? You're prepared to drift away from your wife or your children in the process. Is that so important? Right? So get some greater clarity, get some contentment back in your life. Do what you love to do, what you're passionate about, and involve your family, involve your loved one in the process. Go out for a walk, spend some quality time. Right? Obviously, no one is telling you to sacrifice your work, sacrifice your ambition, but try to balance that. One thing shouldn't take too much of a preference, sacrificing the other thing, right? That's what's important. Now, finally, before I close this reading, I'm going to get some additional message for you from this charms to see what's coming out. Oh, I have too many things over here. Okay, yeah, definitely you have the horse. You have two keys, right? So you have two keys cards coming out, right? Very interesting. You have two keys. So definitely knowing the key means definitely knowing the key to overall success, key to overall happiness, right? That's what. So you need to find out that key, right? And horse is again, the horse is again indicating that frenzied lifestyle. You also have the horse reversed over here. The horse is again indicating that frenzied, very hectic. You're always prepared to charge ahead. You're also doing a lot of damage to yourself in the process, right? So knowing the key to success and happiness and really slowing down this horse is a little important. You also have the owl over here. Again, the owl talks about wisdom, that clarity, right? The owl at the same time, this tree is also the tree of life. Again, this also indicates that wisdom, the tree of life, what is essential, right? The clarity. Perhaps remember the symbol that you have chosen, the ankh, right? This all talks about clarity. What is important to you after all that's going to ensure your happy life? What is it that you want from life? Is it just too much of one thing? Is it that too much of fame, recognition, money and all that stuff? Do you think that's going to really give you happiness at the end of it? Or do you value the other person in life? Do you want that love to work its magic in your life? Do you want to spend some time with your loved one? Right? That's the thing. Yep. So you have two flower also, right? You have two flower. Again, this talks about this blossoming, letting the love blossom in your life, right? Blossom, letting the love blossom, right? You have the moon. The moon is a sign of mind, right? So again, that clarity. Because if your mind is overactive, same thing as the horse, if your mind is overactive, then it's going to lead you in the wrong direction, right? If your mind is overactive, mind is going to tell you, do this, do that, run after this, run after that. No, calm down your mind. Right? Same with the grasshopper. It talks about the too much of, grasshoppers are very frenzied. If you have watched a grasshopper, sometimes it's over here, sometimes it's over there, very frenzied activity. So you need to tone it down. Right? So it all talks about clarity, finding the key to success, finding the key to real happiness, overall happiness, right? Let love blossom in your life, right? Getting more clarity, being more wise as to what you want from life. Right? So I think that's all I have for you, my group number 2. Hope you take some message home from this reading. Having said that, I end this reading over here. Bye.
Hey, group number 3, for those of you who have chosen the red rose, this will be your reading. We'll see what's coming out in terms of your love life, what you can expect or what kind of changes may be happening. Now, as I've done for the other groups and as I mentioned in the introduction, after I'm done with the overall reading, I'm going to also look into my charms bowl to see what additional messages come up from this. So without wasting any more time, let's just jump right into this. It's a very interesting spread. This has certain clear messages depending on your gender, right? Because I feel like if you are, for example, someone, if you are a male, if for any of my male viewers, I think and I think even for my female viewers, the common thing is, I think you're going to come across someone. This really talks about, in a way, love at first sight, or, someone just coming into your life and someone like really changing things for you in a more positive way. Someone, who's really acting like a source of inspiration for you, right? And someone who will play a very pivotal role in your life, and someone who's going to really push you, or someone who's going to really drive you, towards more positivity, towards more positive fulfillments in your life. I feel that this is what this spread is all about. And anyway, rose symbolizes love, and rose is a symbol of love. Rose is also a symbol of nurturing. Rose is also a symbol of, nurturing, and in a way, it's also a symbol of beauty, right? So, nurturing, beauty, love, care. So, for you people, whoever, and I feel some of you, I'm not sure whether this will apply to all of you, but definitely some of you, I feel like you may have left behind, or you may have come across some sort of a failed relationship, or maybe some failed marriages in some cases, right? Where your overall experience with love may not have been very pleasant, right? But you are now going to come across someone, right? And even if you haven't really, come across a failed relationship before, even then, for those people, who haven't had to go through such an unfortunate incident before, for them, I definitely feel like, with this 8 of Wands leading straight to the Queen of Materials, and that leading straight to this, 3 of Wands coming out reversed. And then the flow of the cards, the way these cards have come out one after another, the tarots in this top row, there's clear succession of events happening. This kind of indicates a flow, right? And I think, especially these 2 cards coming side by side, and your choice of that red rose, and that too without thorn, it's like someone coming into your life out of the blue, maybe, or someone who you have seen, and it's like a love at first sight. Someone, in the moment you see, you feel like this is the right person for you, right? And that's going to be indeed the case. That person will be the right person for you, right? It's like divinely ordained. And when that person comes into your life, I think that's why that discrimination, depending on the gender of my viewers, comes into play. Because if you are a male viewer, I think most likely the female, the person who's going to walk into your life, I definitely see that person will be of a very loving and very nurturing nature. Someone who may have a lot of motherly qualities too. Someone who really will nurture you, and will someone who's going to really push you in the right direction. So what's interesting in this card, this spread, is that these 2 ace cards, the ace of air and the ace of earth,
The Ace of Air is obviously the Ace of Sword, and the Ace of Earth is Ace of Pentacles, right? So both the Ace cards talks about beginnings, the new beginnings, the newfound source of inspiration and newfound source of abundance and prosperity and all that stuff, right? And that's where I feel this woman figure is going to really push you towards. This woman figure, for my male viewers, will be pivotal. She's going to play a pivotal role in your life to really push you in that direction. And that's going to really bring in a lot of happiness and a lot of overall prosperity. So, there's this common saying that for behind every successful man, there is a woman, right? I think for my male viewers, especially male viewers who have chosen this particular group, I think that saying applies particularly well to you people, because for your future success, I think you should be thankful to this lady who has who's going to come into your life, and even this lady who's going to come into your life, who you're going to feel attracted to, most likely at first sight. She's going to be very beautiful. She's going to be very grounded. She's going to be very loving. She's going to be very someone who is given to very graceful, right? Very beautiful, and at the same time someone who's very grounded, right? So that's a very nice quality to have, right? Who's a combination of grace and beauty, good qualities. Who's very soft, right? When I look at this picture, so you have the Queen of Materials over here, the Queen of the Queen of Pentacles. You have this picture also, the beauty ritual, right? It shows someone who's very graceful, who's someone who's very beautiful, someone who's given to beauty as such, right? The way she carries herself, there's a certain poise, there's a certain grace over here, right? And same with the Queen of Pentacles. And now coming to the female viewers, I feel, again, I think for you also, that first part, what I said in the introduction, is going to be obviously common. And you're going to, I think, suddenly find someone who's going to walk into your life, your knight in shining armor, who's going to really take you and who's going to take you to more beautiful places, who's going to really bring in a lot of prosperity, a lot of joy, a lot of happiness for you. Because I clearly see the romance card coming out upright, right? And who's going to also make sure to give you that life of prosperity, that life of happiness, that life of overall family prosperity, plus as well as all sorts of other maybe luxuries that you may have dreamed of, right? And even that person is going to definitely push you. And I think one big thing about this spread is that sorry guys, I think I had a brief power outage, so I had to disrupt my video and start all over again. So if you notice a minor hiccup in the middle of the reading, I'm sorry for that. I had to start my camera and my lighting and everything all over again. But I think I was talking about my female viewers, and I was saying that, for you guys also, definitely whoever this comes into your life, your knight in shining armor, it's going to really, again, push you and, really take you to different places, figuratively speaking, metaphorically speaking, and also maybe to literally speaking too, maybe take you to different places, really shower you with a lot of happiness, a lot of abundance, a lot of luxury, also in some cases. Right? And what's more important about this particular spread is whether you are a male viewer or a female viewer, is that whoever that person who walks into your life, they're going to really help you unravel yourself. They're going to really, I get a strong feeling that they're going to really help you discover yourself in the truest sense, right? So that person is going to be like an anchor in your life who's going to really help you push yourself, who's going to really help you, rediscover yourself and, get on with your journey, in discovery of, wealth, prosperity, in discovery of, self-discovery, getting more clarity about yourself, what you are capable of,
right? How much you can push yourself. And in that trigger, what comes out is this thing about communication. I get this repeated, if you look at the spread of cards over here, this repeated message about communication. Because this Ace of Sword itself talks about communication and clarity, right? It also says inspiration, communication, and adjustments, right? It's like newfound source of inspiration. Right? And then also, you have the creativity card over here. It talks about creativity. You also have this card coming out over here. It says communication, co-creation. Now this card is coming out reversed. That means it's going to be more about you creating, you letting your creative streak flourish, letting your that creative, that passion that you have, the creative urge, the communication, that flourish. But there's going to be someone in the background who's going to be pushing you to do that, right? That person who's going to be the bedrock for you in your life, right? And also, if you look at this Nine of Cups card, right? Obviously, it talks about happiness. So whoever is walking into your life, they're going to bring in a lot of happiness in your life. They're going to lead you to more prosperity. And I think this prosperity is a combination of two things. It's a combination of either that person is contributing to that prosperity, and at the same time, that person is helping you discover yourself and helping you, reap prosperity by the dint of your own talent, by the dint of your own hard work, by the dint of your own potential, right? So it's a combination of both. Obviously, that person has that Queen of Materials energy, right? Also, you look at this picture over here, this Nine of Cups picture. It's like this lady, she's blowing this dandelions, and the dandelions are flowing all across. They're spreading all across. This tells me that as if this person who's going to come into your life, he or she is going to make sure that your talent gets recognized far and wide. That your talent, whatever your possibilities are, they really get spread, right? So you are this dandelion, and she's helping you spread your glory, right? She's helping you spread your glory. She's giving that puff of air. That is that her background push, her background inspiration. And because of that, you are being able to, nurture yourself. You are being able to, spread wings and take a flight. And by doing that, you are discovering yourself, and you are getting greater clarity about yourself. You are discovering more sources of abundance and prosperity, right? And overall, you both are, getting more abundance, more prosperity, more happiness together. Right? So it's a very beautiful spread, right? And so definitely, that's creativity and communication. So I think you people are definitely related to something to do with creativity. So in your case, your creativity or your communication could be a strong point. Right? And I also see a number of number threes. You have the Three of Inspiration over here reversed. You have this card over here. A change is in the wind coming out reversed. This is number 12, which is 2 + 1, 3. Then again, you have this card over here that I've already talked about, the communication and co-creation coming out reversed. Again, this is 21. This is 12, this is 21. In both cases, if you add the numbers, it is 3. Right? So, and then plus you have the creativity card over here. So 3, 3, 3, and then the creativity. It again talks about creativity, group, growth. Right? So your creativity is going to flourish because of a push from someone, because of a added inspiration from someone who's going to really help you spread your wings. Right? So that is a big thing. So that person is going to have a definitely very positive influence in your life. Right? And so obviously your mutual relationship will be very loving, will be very happy. You have this romance card coming out upright, very bright. So overall, it's a very positive way.
And again, this could be definitely love at first sight. And this person is going to bring in a lot of good influences, and will really help you in a very positive way. Right now, let's move on to your charms and see what additional messages comes up, or confirmations, affirmations come up. Wow, yeah. Beautiful. Now, see, in my charm spread, in fact, just in the prior group reading, the group 2, I had 2 keys come up. Now, both of the keys were small in size, and not to belittle that. Now, but in that case, two key had come up to confirm that message. But what's interesting in your case is, you have another key coming up, but look at the size of this key. Right? This is a very big key, I mean, relatively speaking. Right? So definitely that person, this is like, the tarot is emphasizing, the tarot is stressing that person is going to really help you open the keys to success in your life. And that's why this big key, look at the size of the key, it's like a royal key, right? So that person is going to definitely help you open the door to your success, to your greater glory, to your true potential, right? So he or she is going to play a very positive role in your life. Very, very positive spread, group number 3. I think you should be very lucky to have that person in your life, right? Not only that, you have these two. You have the mace. This is another key. This is another key. This is another key, and also this could be a scepter, or a mace, right? Whatever it is. This one plus, you have this royal throne or royal crown over here. So definitely this, given the 9 of water or the 9 of cups, lot of abundance, lot of prosperity, right? And again, that person could be bringing prosperity by himself or herself, plus they're going to open your road to more prosperity and glory. So together it will be even more prosperity, right? That's why you have this royal throne, or I keep saying throne, sorry, it's royal crown, right? And again, you have the beautiful, this big white butterfly. So you have a big white butterfly, you have a big white key, all big coming out. Right? So it means greater success, more glory, more prosperity for you, my friend. So you are very lucky. Big, again, transformation. They're going to help you transform. Right? And in some cases, you may also help them transform. You may also help, open their road, propel them. So it could actually apply the other way also. It could actually apply the other way too. But since it is your reading, I'm guessing that, it will be, more in your favor. So the other person is going to exert that influence in your life rather than walking the other way. But I won't be too surprised if it's the other way too, where, you are really acting as that pivot in their life. All right. But whatever it is, overall, the chemistry of you two is going to be really wonderful. It's going to really bring in a lot of glory and success. Now, finally, I have this one. This also looks like to me, that royal, that symbol, what this is the kind of thing that you see in royal uniforms, something like a royal emblem, right? So again, this indicates a sign of royalty. This one is very interesting. It shows a bone, right? Quite frankly, I'm not sure what to make of this one. One thing can be like, it's like he or she who's going to come into your life, I think they are going to give that added motivation for you. Like, for example, if you throw a bone to a dog, now not to again, demean you in any way, but this is just an example. If you keep a bone in front of a dog, right, the dog gets motivated, right? The dog gets motivated to do something, right? And that's like the example that you always give with regard to dogs, right? Now again, so he or she will provide that motivation for you, right? To really push the envelope and reach further. So overall, again, I'm just looking at the sheer size of this two. You have this big key, you have the big butterfly, you have the big crown, right? Again, you have another key, right?
This is most likely a key rather than a scripture, right? So two keys. It's definitely the strong message that whoever is coming in, just grab them. Don't let them go from your life. They are going to be very, very lucky for you. They're going to be very, very positive influence for you. Right? So having said that, I think I'm going to end this reading over here, group number 3. And again, sorry for the brief interruption in the middle. Hope that didn't disrupt the reading too much. So I take your leave over here. Bye. Hey, group number 4. For those of you who have chosen the maple leaf, this will be your reading. I will see what love-related messages come out for you. What does love play? What kind of role does love play in your life? What you need to be, you need to keep in mind, right? And also, once I've gone through this, as I have been doing for all the other groups, and as I promised in the introduction, I will also look for further affirmation from this charms bowl of mine once I'm done with the entire reading. So let's just jump right into it. I think this is a little tricky group, okay? So I feel you people, love plays an important role in your life, but there's two things coming out over here. I think, and again, since this is a group reading, so certain things may apply to you, certain things may not apply to you, right? So again, so pick and choose whatever applies to you the best. But I think this is a group of people who either are in a relationship where they are being little subdued, right? Where they are being little subdued right now, where they are taking their wishes, their desires, their ambitions, it's taking a back seat right now, right? And so definitely, you may have still a lot of respect and a lot of love for your partner. You may still cherish the relationship that you are in right now. But I feel like you people are, your personal ambitions, your personal aspirations are taking a back seat. And this is kind of very funny in a way. I mean, not to demean anything, not to kind of look down on anything, but I'm saying funny because just the previous group, the group number 3 was all about, I think it was group number 2. I think one of these other groups was all about, not really going overboard with your personal ambitions and not really, and giving some space for the relationship. Whereas here it's just the other way. Here it seems like your personal ambitions are taking, are really a back seat, or they are being subdued. They are being subdued, by your partner, or you are willingly taking the, putting them down, just to make way for, just to give more space for your relationship, just to give more space, for your partner, or in some cases, your partner could be a little dominating type, so he or she may be putting some hindrance, they may be putting some obstacles on your personal growth, right? And because I definitely feel you people are people, who have a lot of, potential, right? Who have a lot of things, lot of, qualities, right? You are very intelligent. So because I have the Queen of Sword over here, plus, I have the Empress card. I have the Queen of Sword and I have the Empress card, but at the same time, I have the Hierophant coming up reversed, and I have the Ace of Sword coming out reversed. So again, one, maybe you have a lot of talent, you have a lot of skill, but you are willingly subduing them, suppressing them, or you are being forced to suppress them to maintain that relationship. So it could be either your sacrifice for the sake of the relationship, for the sake of your marriage, whatever it is, or you are being cornered, or you are being forced a little bit
to go against your wish and subdue your personal ambitions, just to maintain that relationship or just to maintain that marriage. Oftentimes, for example, we see this, right? And this particularly applies for women folks, where you have to give up your personal career just to maintain the family, just to maintain, the kids, especially if you have kids. The pressure becomes so much that, your personal ambitions start taking a back seat, right? So this could be one of that cases. Furthermore, it could also be, it could also be a fact that, a thing where your voice is being suppressed, right? You have something to say, but, somehow I feel like, your voice is being suppressed. You are not being able to communicate clearly. You are not being able to give voice to your not only your desires, your ambitions, but also what you feel. Right? So somehow your voice is also being suppressed, and so that's really one thing. The other thing is the other implication can be a little bit more radical, right? So it's like where you have already gone through a separation. You have already gone through. Somehow the relationship hasn't really worked out for you, and you have already gone through, a phase of separation, and so now you are being. So though you have a lot of potential, and maybe this separation happened because you are being forced to take a back seat. Your ambitions were being curbed, your personal desires were being curbed. And so now you are being forced to take a back seat. And so you decided to walk out of that. But because of that, you are going through that lot of worry, lot of anxiety, lot of personal pain and anguish. See, what's interesting about this spread is, if you look at it numerologically, right, there's a lot of 5 sitting over here. Right. So you have, for example, this the Hierophant, which is number 5. Then you have the 5 of Earth or the 5 of Pentacles, which is again number 5. You have this card over here, the No Place Like Home. It's come out reversed. It says 50. 50 is again 5 plus 0, 5. Right. Then you have this card over here, Unique Gifts. Right. It has 55. So 5 being repeated twice. Right? So you have 2 5s over here, a 5 over here, 3. Then you have 5 over here, 4, and then you have 5 over here, 5. So you have 5 5s. That in itself is a kind of very interesting occurrence. You have 5 5s. Now 5 always talks about change. 5 always talks about conflict, right? So definitely, this is a strong signal that I'm getting that you are in a relationship that unfortunately is not working to your full advantage. That's not, and again, this is not to say that you don't still have love for your partner, because you still don't have respect for your partner. And as I said, in some cases, you may have willingly taken a backseat. You may have willingly allowed your personal career goals or desires to take a backseat. And in some cases, it could be that you are being forced to, you are being cornered. Your partner is overbearing, your partner is dominating, and in some other extreme cases, you have already gone through a separation because of that. Right. Now, no matter what it is, I think another message. So obviously, this number 5. So that's why you clearly have this card, the 5 of Pentacles, that talks about this worry, this lack of overall happiness, this brooding or this kind of feeling nostalgic, or this tendency to reminisce about the past or what you could have done. Maybe in some cases, when you look back, you think whether getting into this relationship was the right thing for you to do, right? Maybe when you have the tendency to really look back and think what you could have done with your
skills, with your potential, what potential you had and how you had to sacrifice that to make way for this relationship. So sometimes thoughts make cross your mind as to whether it was all worth it, right? Whether you have done the right thing or not. Because definitely, so another thing that comes out is you are being strongly encouraged to make really use of your unique gifts. So you have the unique gifts card over here, right? I've shown this to you before. It says unique gifts, right? So clearly, plus you have this queen energy, you have the queen of swords, you have the empress over here. Plus the very fact that the hierophant has come out reversed. Now that means you have that queen energy, you have the hierophant energy, that leadership energy, but you are carving it down. You are suppressing it, right? But now the tarot is telling you, don't waste it. Make use of your unique gifts. And your unique gift can also be related to communication, right? Your unique gift can also be related to some creative aspect. Right? So you're definitely saying that, plus you have this ideation card. You have this ideation card, you have the unique gifts card, right? You have the queen energy, you have the empress energy, the hierophant. All this makes me think that there's definitely a lot of things going on in you. There's a lot of aspirations, a lot of dreams, a lot of potential in you. Some of that could be related to communication, some of that could be related to creativity. But just because of the surrounding, just because of where you are, you are not being able to take full advantage of that, right? So that's what. So that's what's coming out over here, and so you are also being encouraged to spend some time with animals, right? Spend some time with animals. Now, if you look at this card over here, and again I have shown this card to you before, it says, "No place like home." But interestingly, this has come out reversed. Right? So again, that tells me that for you, your home is unfortunately not the ideal place to be right now. Right? That means staying at home is somehow not being conducive for your personal growth. Staying at home somehow is not being conducive to what your desires, your what you want to be, where you want to be. Unfortunately, that is the case. Plus, it could also be, you're being encouraged to step out. You're being encouraged, the tarot is telling you that you have spent time staying at home and really not doing full justice to your capabilities, not doing full justice to your what you could have done. Right? So now you're being encouraged to step outside, go outside of the home, explore. That's why this ideation come in. A lot of ideas are probably going in your mind. Explore some of those ideas, right? That's why the unique gifts also come in, right? And then again, you have this "if you believe" card. So if you look at all these cards over here, the bottom row, right? They all talk about that believing in yourself, that you have something to give to the world. You have something to prove for yourself. You have some ideas that you need to explore. You have some personal aspirations that you need to really walk out and explore. Right? No longer take a back seat. No longer you cannot waste away your potential. You need to do justice to whatever you have been endowed with by stepping out of the home, right? And again, as I said before, if this was a case of willingly taking a back seat, it could also be the case now that maybe if you're in a marital life, if you're in a married life, right? Maybe your kids have now grown up. Maybe this is the opportunity for you to now really start exploring. Maybe now you don't need to spend that much time in your home anymore, right? For example, this also applies to a lot of female householders
or female housewives, who, for example, who were who had a busy, a flourishing career at one point, but then then motherhood happens to them. They become mother, and then they have to give up their career just to make sure that their kids are being raised properly, and then there's nothing wrong with that, right? Because sometimes you feel like you have more responsibility in making sure that you're providing a nurturing environment for your kids. Again, that's personal preference, and that's perfectly okay. But it could be now that your kids have grown up a little, they can take care of themselves. Now you don't need to really stay back and keep neglecting your personal aspirations, because clearly I feel like you are not happy wherever you are right now. Whenever you are seeing this reading, you are not happy with wherever you are finding yourself right now in that relationship, or what you had to do to maintain that relationship, right? It's like you are feeling like you could have done a lot. So if you look at this Six of Water or Six of Cups energy, right? There's a lot of that sense of unfulfilled wishes gleaming in this woman's eyes, right? She's looking at this feather and she's wondering that just like this feather can float freely in the air, but somehow she's feeling that she doesn't have that freedom. She doesn't have that freedom anymore to freely drift in the air and do whatever she wants. That lack of independence, so that lack of freedom. That's what's very strongly coming out of this card. So definitely, the strong message over here is you have sacrificed enough for your relationship, and maybe some of it was needed, or maybe a lot of it was forced, right? Or so now is the time for you to explore. Now it is time for you to step out of your comfort zone. Now is the time for you to really step out of your home. If your home has been a place where your personal aspirations were being carved, right? And if you have gone through some sort of a divorce or some sort of a separation, then you are being encouraged even more to not linger in that thought and really start making use of whatever you have been endowed with, whatever skills, whatever qualities, whatever potentials you have been endowed with. Definitely, some of you may have leadership skills. Some of you, you may, definitely communication and creativity could be some of your, strong points. Right? So definitely go out and explore. And again, I sense a lot of discord, either in the relationship because of misunderstanding between husband and wife, or between two people engaged in an affair or relationship, as to who should be curbing whose ambitions and who should be dominating in the relationship. So therefore, I sense a lot of conflict in that regard. I also sense a lot of mental agony and mental conflict, where you may not be able to make up your mind as to what is best for you at this point of time, whether you should really keep sacrificing your ambitions, or you should now start taking some steps to realize your personal goals. Right? So a lot of conflict, a lot of discord, a lot of turbulence, I sense, a lot of feeling of, that feeling of little bit of feeling betrayed, or a little bit of feeling sorry as to what you had to give up, right? So definitely go out. The strong message is go out, explore. Don't let your qualities be wasted away. Right? Find that voice, right? Find that voice that was being carved, or that was subdued either willingly or unwillingly. Find that voice back, regain your personal space. It's also the kind of re-empowering yourself. Right? Spend some time with out in the wild, explore your energy, right?
So I think that's what I feel about this prayer. I will be very interested to know what you think about what I said. Now, before I end this reading, let me just jump onto the, jump into my charms board and see what further affirmations come up for this particular prayer. Yep. So the first one that draws my mind is this one. See. Yep. Do you see this car? This. I don't know if you can see it properly, right? You have this love sign, obviously, with the arrow going through it, right? Now, I'm not getting a very happy vibe looking through this, right? Obviously, a piercing heart. That means somehow you have suffered, in your love. Somehow, you have that sense of betrayal. Somehow, there is sense that you haven't received your fair share through that relationship. Right? Again, that sense of little betrayal or the sense of feelings being a little cornered, or it could also be that, as I've repeatedly maintained before, that it could be also that the fact that you had to give up more than your share. Maybe it was willingly at first, but the very fact that you had to give up your ambitions or your aspirations more than what you should have, right? So that's maybe bothering you. So whatever it is, you are not in a very happy space right now with regard to this relationship. And again, the love may not be lost, right? The love may not be lost. So in some cases, at least, you still may have shared that feeling of love, for your partner. You still may feel that sense of bonding with your partner, but somehow you feel betrayed. Somehow you feel you have not been given enough space to grow. Somehow in that entire process, you had to barter or give away more than you received. Right? So that's definitely coming out. And again, then next to that, you have this owl taking flight. Again, the message of, take flight. Let your aspirations now, nurture your aspirations now. Don't sit back anymore. If the time is right, rather than brooding and rather than letting that turn into conflict, put your energy to positive use and step out of your home, step out of your comfort zone, make fullest use of your potential. Let your aspirations take flight. Again, the same thing with this card, right? This piece of charm. You see this, this is a moon with wings. Again, the same thing. And then you have the crown over here. Very interesting combinations, right? So it's clearly telling me that I think this resonates very well with this ideation card. Lot of ideas. Moon is a sign of mind, right? So mental, imagination, inspirations, right? Thoughts, lot of ideas. Again, let them take flight. Make use of those. And those will pave the way for your personal success. I really love the way how different things have been combined into this one single charm. Very powerful. Let your thoughts, let your aspirations, let your ambitions, let your desires now take flight. You have suppressed them enough, now is the time to take flight, right? They are going to pave the way for your personal success. And maybe, who knows, if you can once step out and once you start realizing your own dreams, maybe it's going to also turn better for your relationships, right? Because then now you are feeling a little frustrated. There is a sense of this betrayal. There is a sense of this, anguish in you. Now, once that goes away, maybe you will be able to contribute even more in a positive way in this relationship. So maybe your relationship will also nurture, right? Because of this. And then the final one I have is this tree, the palm tree. Again, the palm tree talks about endurance. The palm tree talks about strength. Your selection of the maple leaf also talks about endurance, strength, courage. This is the time for you to make the right decision for yourself. Take the courage, go out, explore. So I hope this resonates with you, my group number 4. All the best for you. Having said that, now I'll take your leave. Bye.
হ্যালো আমার বাঙালি বন্ধুরা, নতুন করে স্বাগত আমার চ্যানেল আদার মিউজিংয়ে। আমি সুদীপ্ত। আজকে আবার নতুন করে আপনাদের সামনে আরেকটি ট্যারো রিডিং নিয়ে এসেছি। সাধারণত আমি যেমন করে থাকি, আমি প্রতি মাসে একটি করে মান্থলি রিডিং আর একটি করে রিডিং অন জেনারেল টপিক নিয়ে আসি। আজকের টপিকটা হচ্ছে, দেখবো যে প্রেম বা প্রেম ঘটিত ব্যাপার আপনাদের জীবনে, প্রেমের ভূমিকা কি, আপনাদের জীবনের সেই মানুষটা যাকে আপনারা সবচেয়ে ভালোবাসেন তার ভূমিকা কি, বা প্রেম বা ভালোবাসার কি ভূমিকা থাকবে আপনাদের জীবনে, বা তার কোনো যদি পরিবর্তন হয় আপনাদের জীবনে, তো সেটা কি ধরনের পরিবর্তন আশা করতে পারেন। তো এইসব নিয়ে আমি আজকের রিডিংটা এনেছি। আর আমাকে আপনাদের মধ্যে একজন খুব করে রিকোয়েস্ট করছিল এই রিডিংটা আনার, তো আমি ভাবলাম যে নতুন করে এটা আনি। তবে আমি এই নিয়ে এর আগেও একটা রিডিং করেছি। আপনারা যদি আমার ভিডিও টাইম লাইনে যান তাহলে দেখবেন যে সেখানে আরেকটা রিডিং আছে এই ব্যাপারে। তো আপনারা যদি এই রিডিংটা দেখার পর এই বিষয়ে আরও কিছু জানতে চান তাহলে আপনারা সেই রিডিংটাও দেখতে পারেন। তো আপনাদের সামনে 4টে ছবি রয়েছে, 1, 2, 3, 4 নাম্বার দেওয়া। আর প্রথম ছবিটা দেখবেন যে দুটি হাত এক হয়ে এসে একটা লাভ সিম্বল বানাচ্ছে, একটা ভালোবাসার চিহ্ন, খুবই পরিচিত যেটা আমাদের চিহ্ন, সেটা নাম্বার 1। তারপরে দেখবেন নাম্বার 2 যেটা, সেটা একটা অ্যাঙ্ক, এটা ইজিপশিয়ান একটা সিম্বল, ইজিপশিয়ান একটা হিরোগ্লিফ সিম্বল, অ্যাঙ্ক বলে বা অঙ্ক। যদি আপনাদের মধ্যে কারুর সেটা মন টানে তাহলে সেইটা বাছুন, বা নাম্বার 2। তারপরেরটি একটা সুন্দর লাল গোলাপ, ফ্রেশ লাল গোলাপ, তার নাম্বার 3। আর তারপরেরটা একটা মেপেল লিফ। হ্যাঁ, মেপেল লিফ যেটা ক্যানাডাতে সাধারণত খুব পাওয়া যায়। আপনারা যদি কেউ ক্যানাডায় থাকেন তাহলে অবভিয়াসলি এই পাতাটির সঙ্গে আপনাদের খুবই পরিচিত আপনাদের। তো নাম্বার 4 সেটা। তো 1, 2, 3, 4, 4 ধরনের ছবি। যে ছবিটার দিকে আপনাদের মন সবচেয়ে টানে সেই ছবিটিকে বাছুন, এবং তারপরে ডিসক্রিপশন বক্সে গিয়ে বেঙ্গলি রিডিংয়ের সেকশনটা ইংলিশ রিডিংয়ের পরে দেওয়া থাকবে। তো সেখানে গিয়ে আপনাদের গ্রুপ অনুযায়ী আপনাদের লিঙ্কে ক্লিক করুন, সেখানে আপনাদের সঙ্গে আমার দেখা হবে। আচ্ছা, আর আরেকটা কথা হচ্ছে যে একটা কথা বলে রাখি, দেখুন আমার চ্যানেলটা ছোট, আমি এখনও গ্রো করার চেষ্টা করছি। তো আপনাদের যদি আমার রিডিংটা ভাল লাগে এবং যদি আপনারা এখনও আমার চ্যানেলে সাবস্ক্রাইব করে না থাকেন তাহলে প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন, তাহলে আমার চ্যানেলটা বাড়তে আরও সাহায্য হবে। প্লিজ আমাকে লাইক করুন, আর আমাকে বেল আইকনটা প্রেস করতে ভুলবেন না, যাতে ভবিষ্যতে আমার কোনো রিডিং আপনারা মিস না করেন। আর প্লিজ আমাকে কমেন্ট করে জানান, কারণ আপনাদের কমেন্ট থেকে আমি জানতে পারি যে আপনাদের কি পছন্দ হয়েছে, কি আমি আরও ভালো করতে পারি। তো সেটা আমাকে আরও উৎসাহিত করে। তো প্লিজ কমেন্ট করতে ভুলবেন না। তো আপাতত এই বলেই শেষ করছি। আপনার সঙ্গে আবার দেখা হবে আপনাদের নিজেদের ব্যক্তিগত রিডিংয়ে। হ্যালো গ্রুপ নাম্বার 1-এর বন্ধুরা, যারা এই প্রথম গ্রুপটি বেঁচেছেন, দেখে নেবো আপনাদের জীবনে কি পরিবর্তন আসতে চলেছে, আপনাদের প্রেম ঘটিত বা দাম্পত্যজনিত জীবনে কি ধরনের পরিবর্তন আসতে চলেছে। প্রথমেই বলে রাখি, আপনারা যারা এই গ্রুপটি বেঁচেছেন, যখন আপনারা এই রিডিংটি দেখছেন তখন বা তার কিছু আগে থেকে বা হয়তো তার কিছু পরে আপনাদের জীবনে কিন্তু একটা খুব পজিটিভ পরিবর্তন ঘটবে, বা অলরেডি হয়তো সেটা ঘটছে। যখন আপনারা রিডিংটা দেখছেন অলরেডি হয়তো আপনারা কিছুটা তার পরিবর্তন, কিছুটা আপনারা অনুভূতি করতে, মানে আপনাদের উপলব্ধি করতে শুরু করেছেন। কারণ এটা খুব ইন্টারেস্টিং যে আপনাদের এখানে একটা যদি দেখেন, এখানে একটা ক্লিয়ার ডিভিশন আছে, একটা ক্লিয়ার, যে বিশেষ করে ওপরে এই ট্যারো, এখানে 6টা ট্যারো কার্ড ওপরে রাখা। হ্যাঁ,
এই তিনটে যেন একটা ফেজ ইন্ডিকেট করছে, আপনাদের জীবনের একটা অধ্যায়, এই তিনটে আরেকটা অধ্যায় ইন্ডিকেট করছে। আর তো আমার মনে হয় যে আপনারা যারা এই গ্রুপটি বেছেছেন, আপনারা এমন একটা অধ্যায় পেরিয়ে এসছেন যেখানে আপনার সঙ্গে আপনার যে কাছের মানুষটা, যার সঙ্গে আপনাদের একটা ভালোবাসার সম্পর্ক হতে পারতো এবং আছেও, তাদের মধ্যে আপনাদের দুজনের মধ্যে অনেক ভুল বোঝাবুঝির সৃষ্টি হয়েছিল এবং হয়েছে একটা সময়, যার জন্যে একটা সময় আপনার মনে হয়েছে যে হয়তো আপনার জগৎটাই উল্টে গেছে। মানে আপনার যে যে একটা হয় না যে আমরা যখন একটা কাছের মানুষের সঙ্গে জীবন কাটাতে শুরু করি বা একটা কাছের মানুষের সংস্পর্শে আসি, তখন আমাদের মধ্যে অনেক রকম স্বপ্ন জন্মায়, অনেক রকম আকাঙ্ক্ষা, অনেক রকম ইচ্ছে জন্ম নেয় যে আমরা একটা সংসার গড়ার স্বপ্ন দেখি, একটা সুখী সংসার, এবং আমাদের একটা 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 অনেক কিছু আমাদের স্বপ্ন থাকে। তো এই তিনটে কাজ বোঝা যেন কোনো কারণে আপনাদের সেই স্বপ্নটা যেন অনেকটাই ওলট পালট হয়ে গেছিল, আপনাদের সেই জগৎটার একটা যেন অনেক কিছু যেন পুরো ওলট পালট হয়ে গেছিল, উথাল পাথাল হয়ে গেছিল। বিশেষ করে দেখুন এখানে এই 7 অফ পেন্টিকলস রিভার্স রয়েছে, এখানে 2 অফ মেটেরিয়াল, এখানে 2 অফ পেন্টিকলস, এই দুটো রিভার্স রয়েছে, প্লাস এখানে ওয়ার্ল্ড কার্ড রিভার্স রয়েছে। আরেকটা কথা যে যেন আপনাদের সেই একটা বাগান গড়তে চেয়েছিলেন আপনারা, একটা সুন্দর ফুলের বাগান যত্ন নিয়ে করতে চেয়েছিলেন, সেটাও যেন কোথাও একটা গোলমাল হয়ে গেছিল। মানে আপনাদের পৃথিবীটা যেন ওলট পালট হয়ে গেছিল। আপনাদের সেই যে বাগানটা গড়ার স্বপ্ন দেখেছিলেন, সেই বাগানটা আর কিছুই না, একটা সুন্দর ফ্যামিলি, আপনি এবং আপনার প্রিয়জনকে দুজনকে নিয়ে, সেটা যেন কোথাও একটা সেই বাগানে অনেক আগাছা ভরে গেছিল, সেই বাগানটা যেন ঠিক করে গড়তে পারেননি, সেই বাগানটা ঠিক করে সৃষ্টি হতে পারেনি। হ্যাঁ, কোথাও যেন আপনাদের মধ্যে একটা অনেক রকমের মনোমালিন্য, একটা ভুল বোঝাবুঝি, যে ভুল বোঝাবুঝিটা যেন কোনো শেষ ছিল না। দেখুন বিশেষ করে এই দুটো কার্ড খুব ইন্টারেস্টিং। এখানে দেখুন, এখানে এসে র্যাডিক্যাল এক্সপ্যানশন এই কার্ডটা, আর যদি খুব প্লাস এখানে এই রাউন্ড অ্যান্ড রাউন্ড এই কার্ডটা, দুটোরই যদি ছবিগুলো দেখেন, এখানে দেখুন এটা একটা সার্কেল, রাইট, একটা গোলাকারে চক্রাকারে একটা সাপের ছবি ঘুরেই যাচ্ছে। এখানেও কিন্তু সেই একই ছবি, যে গোলাকারে চক্রাকারে একটা ঘুরেই যাচ্ছে, যেন অনন্তকাল ধরে একটা জিনিস যেন হয়েই যাচ্ছে। এখানে বলেছে রাউন্ড অ্যান্ড রাউন্ড, রাউন্ড অ্যান্ড রাউন্ড মানে সেই আপনি মেরিগো রাউন্ড যদি দেখেন, মানে মেলাতে যদি যে মেরিগো রাউন্ড বা নাগরদোলা যেটা বলে, ঘুরেই যাচ্ছে চক্রাকারে ঘুরেই যাচ্ছে, হ্যাঁ, গোলাকারে, তার কোনো শেষ নেই, তার কোনো শুরু নেই। তার মানে কি একটা জিনিসের রিপিটেশন, একটা জিনিসের অবিরত একটা জিনিসের রিপিটেশন। এই দুটো কারই রিভার্স এসছে। তো কিসের রিপিটেশন? এটা হচ্ছে সেই রিপিটেশন যেখানে আপনারা যেন দুজনেই বা আপনি হয়তো একই ভুল করেই যাচ্ছেন বারবার, এবং যার ফলে আপনাদের মধ্যে সেই শান্তি ফিরছে না। মানে হয়তো হচ্ছে যে আপনাদের মধ্যে একটা কিছু ঝগড়াঝাটি হচ্ছে, আপনাদের মধ্যে হয়তো একটা ভুল বোঝাবুঝি হচ্ছে, হ্যাঁ, সেটা তো হয়তো আপনি বুঝলেন আপনার কোনো ভুল ছিল, আপনি মিটিয়ে ফেললেন, কিছুদিন পর আবার একই জিনিসটা হলো, আবার হয়তো আপনি সেই একই ভুলটা করে ফেললেন, আবার যার জন্য একটা সংসারে অশান্তি নেমে হলো, সেটা আবার কিছুদিন চললো, তারপর আবার হয়তো টেম্পোরারি মিটিয়ে ফেললেন ব্যাপারটা, কিন্তু আবার কিছুদিন পর একই জিনিস হলো। একই জিনিস, একই ভুলের পুনরাবৃত্তি বারবার হয়েই যাচ্ছে, এবং যার জন্যে আপনাদের দুজনের মধ্যে অনেক অশান্তির সৃষ্টি হচ্ছে এবং হয়েছে, দীর্ঘদিন ধরে হয়ে এসছে, যার জন্য কোনো শেষ দেখতে পাচ্ছিলেন না। কিন্তু সেইটা কিন্তু এবার আস্তে আস্তে বদলাচ্ছে, সেটা কিন্তু এবার আস্তে আস্তে বদলাবে। বিশেষ করে যখন আপনারা এই রিডিংটি দেখছেন, আপনারা তো অনেকটাই সেটা বুঝতে শুরু করেছেন, এবং তার মূল কারণ হচ্ছে যে আপনার মধ্যে এবং হয়তো কিছুটা আপনার পার্টনারের মধ্যে এই বোধটা কাজ করা যে যতই যাই কিছু হয়ে থাকুক না কেন, আপনাদের কিন্তু এখনো একে অপরের দরকার আছে, আপনাদের কিন্তু, এবং বিশেষ করে আপনার পার্টনারকে দরকার আছে, কোথাও একটা আপনি তাকে এখনো ভালোবাসেন। হ্যাঁ, তো সেই জিনিসটা প্রথম একটা জিনিস, সেই জিনিসটা বোধ করা,
এবং নিজের ভুল ত্রুটিগুলোকে রিয়েলাইজ করা। দেখুন এখানে একটা জিনিস যেটা ফুটে আসছে সেটা হচ্ছে যে একটা সেলফ অ্যাসেসমেন্ট বা রিফ্লেকশন, ইন্ট্রোস্পেকশন, মানে আমি কি ভুল করেছি, যদি এই এত যে আমি সাফার করেছি, এত যে আমাদের মধ্যে অশান্তি হয়ে এসছে বারবার, হ্যাঁ, যেটা একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি হয়ে এসছে বারবার, এতে কি আমার কিছু ভুল ছিল, এতে কি আমার কিছু করণীয় ছিল যেটা আমি করে উঠতে পারিনি, কি আমি দেখিনি বা কি আমি একই ভুল বারবার করে গেছি। হ্যাঁ, তো সেই জিনিসটা বুঝতে পারা কিন্তু একটা বড় ভূমিকা। আমার মনে হয় আপনারা কিন্তু সেই জিনিসটা আস্তে আস্তে বুঝতে পারছেন এবং কিছুটা আপনাদের পার্টনারও হয়তো কিছুটা বুঝতে পারছে। তার জন্য আপনাদের মধ্যে দেখুন এই যে একটা অন্ধকার জগৎ, এই যে একটা অতটা একটা অশান্তি, সেটা থেকে ছাড়িয়ে আপনারা কিন্তু এই দিকে আসছেন, আপনাদের ভবিষ্যৎ সেখানে কিন্তু অনেক বেশি শান্তি, অনেক বেশি দেখুন আলোর সম্ভাবনা, অনেক বেশি সুখের সম্ভাবনা, সংসারে একটা শান্তি। দেখেন এই দুটো কার্ড, দ্য ড্রিমার, এটা হচ্ছে ট্র্যাডিশনাল ট্যারোটাকে দ্য ফুল কার্ড, হ্যাঁ, দ্য ড্রিমার পর এখানে চ্যারিয়েট, এই দুটো কার্ডই নাম্বার 7, এই দুটো কার্ডই দিয়ে দেখুন খুব আলো দেখা যাচ্ছে, খুব আলো, খুব ব্রাইট, খুব ব্রাইট। প্লাস এখানে রয়েছে দেখুন পিসফুল রেজলিউশন, স্পষ্ট বলেই দিচ্ছে শান্তিপূর্ণ একটা মিটমাট, সেটা কিন্তু হতে যাচ্ছে বা সেটা অলরেডি শুরু হয়ে গেছে, সেই প্রক্রিয়াটা কিন্তু অলরেডি শুরু হয়ে গেছে। হ্যাঁ, এবং তার মূল কারণ এটাই যে এটা বোঝা যে হ্যাঁ এখনো এত কিছুর পরেও, এত অশান্তির পরেও কিন্তু কোথাও আপনারা একে অপরকে ভালোবাসেন, একে অপরকে বিশ্বাস করেন, কোথাও একে অপরের আপনাদের নিজেদের জীবনে দরকার আছে। হ্যাঁ, তো সেইটা বোধ। দ্বিতীয়ত নিজের ভুলগুলো, নিজের ভুল ত্রুটিগুলোর বোধ। অনেক সময় হয় যে যখন আমরা বয়সের সাথে সাথে যে জিনিসটা হয়তো আমরা একটা সময় আমাদের রক্ত গরম থাকে, যখন আমরা খুব জোয়ান, আমরা ইয়াং, রক্ত গরম থাকে, বুঝি না, আমরা একই ভুল বারবার করে যাই, আমাদের মধ্যে অনেক রকম অহংবোধ, অনেক রকম ইগো, অনেক রকম রাগ, অনেক রকম নিজের কি অনেক কিছু কাজ করে যেগুলো বয়সের সাথে সাথে অভিজ্ঞতার সাথে সাথে অনেকবার ঠক্কর খাওয়ার পর আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের ভুলগুলো, রাইট? তো তখন বলে না যে আমাদের যত রক্ত ঠান্ডা হয়, বয়সের সঙ্গে সঙ্গে রক্তটা কিছুটা ঠান্ডা হয়, তো সেইটাও কিছুটা বোঝায় যে হয়তো আপনারা এখন কিছুটা মানে রক্ত ঠান্ডা হওয়ার পর কিছুটা বুঝতে পারছেন যে হয়তো আপনাদের কি ভুলগুলো ছিল এবং সেটা থেকে বেরোবার চেষ্টা করছেন, যার ফলে কিন্তু আপনাদের মধ্যে অনেক বেশি একটা মিটমাট হবে একটা কিছু, এবং যে ভবিষ্যতে যে জীবনটা, যে সংসারের জীবনটা, সেটা অনেক বেশি ভালো দিকে এগোবে, অনেক বেশি আলো। হ্যাঁ, সেটা একটা বড় ব্যাপার। আর এই জন্য যখন এই দুটো কার্ড রিভার্স এসছে, যে ওই রাউন্ড অ্যান্ড রাউন্ড, যে একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি, সেটা কিন্তু এবার আর হবে না, সেটা থেকে আপনারা বেরোতে পারবেন। প্লাস এখানে রয়েছে দেখুন বিগিনিং, নিউ বিগিনিং, নতুন করে শুরু, নতুন করে একটা কিছু, যে সংসারটার একটা যে ফাউন্ডেশনটা আগে ছিল বা যে জিনিসটা শুরুটা হয়তো কিছুটা ঠিক করে হয়নি, সেটা নতুন করে আবার শুরু করা, নতুন করে আবার ভালো করে শুরু করা, যাতে এবার সেটা ভালো করে এগোয়। হ্যাঁ, তো তার একটা কিন্তু ইশারা এখানে পাওয়া যাচ্ছে এই রিডিংয়ে, এবং এটা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি এবার যে জিনিসটা হবে সেটা কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি আপনাদের ফেভারে কাজ করতে শুরু করবে বা অলরেডি করে দিয়েছে। যেটা আমি আগেই বলছিলাম, আপনারা যারা এই গ্রুপটি বেঁচেছেন, আপনারা তো অনেকে এর কিছুটা আস্তে আস্তে আঁচ পেতে শুরু করেছেন, জিনিসটা কিছুটা বদলাতে শুরু করেছে। আপনাদের যারা, যদি আপনারা স্বামী স্ত্রী হন, বা তাহলে দেখবেন যে আপনাদের সংসারে এখন অনেক বেশি করে আস্তে আস্তে শান্তি আসছে, আপনাদের নিজেদের সম্বন্ধে অনেক বেশি করে আরো বোঝাপড়া বাড়ছে। হ্যাঁ, আর যদি আপনারা কোনো মানে প্রেমিক প্রেমিকা হন, লাভ অ্যাফেয়ার হন, তাহলে সেখানেও অনেক বেশি সেই সিচুয়েশনটা স্টেবল হবে, এবং একটা মুক্তির ভাব। দেখুন এই চ্যারিয়েট কার্ডটা একটা মুক্তির ভাব, যে স্বপ্নগুলো, যেটা আমি আগেই বলেছিলাম না, আপনারা অনেক স্বপ্ন দেখেছিলেন, একটা সুন্দর বাগান, একটা সুন্দর একটা পৃথিবী আপনাদের দুজনকে ঘিরে, সেগুলো আগে বাস্তবায়িত হয়নি, বা সেইগুলো আগে বাস্তবায়িত হলেও পুরোপুরি যেরকম আপনারা ভেবেছিলাম সেরকম হয়নি। হ্যাঁ, অনেক সময় হয়তো সেই পৃথিবীটা ওলট পালট হয়ে গেছে, সেই বাগানে অনেক কিছু আগাছা এসে ভিড় করেছে, অনেক অশান্তি, মনোমালিন্য, ভুল বোঝাবুঝি, ঝগড়াঝাঁটি, সেপারেশন। হ্যাঁ, কিন্তু এইবার কিন্তু তা থেকে একটা মুক্তি। এবার জিনিসটা ঠিক করে এগোচ্ছে, যেরকম আমরা ভেবেছিলেন সেইভাবেই জিনিসটা একটা সাকার পাওয়া, জিনিসটা সেইভাবে এগোনো, ঠিক সেই সংসারটারই আস্তে আস্তে
একটা দিশা পাওয়া, সেটাও কিন্তু বোঝাচ্ছে। তাই একটা অ্যাংজাইটি, দেখো এই জন্য এই অ্যাংজাইটি কার্ডটা এসছে, সেই অ্যাংজাইটি থেকে বেরোনো, ডেফিনেটলি এটা অ্যাংজাইটি ছিল, সেই থেকে বেরোনো, পুরো জিনিসটার পুনরাবৃত্তি আর না হওয়া, নিজেদের ভুলগুলোর আর পুনরাবৃত্তি না করা, সেগুলোকে বোঝা, হ্যাঁ, একে অপরকে যে এখনো ভালোবাসেন, এখনো যে একে অপরের প্রতি বিশ্বাস রয়েছে সেটাকে বোঝা, সংসারটাকে নতুন করে শুরু করা, সেই দিকে কিন্তু আস্তে আস্তে এগোচ্ছেন। তো খুব ভালো ভবিষ্যৎ। হ্যাঁ, আর আমার মনে হয় যে যে জিনিসটা হয়ে গেছে আগে, তার পেছনে কিন্তু দেখুন কিছুটা আপনাদের হয়তো কিছু অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল একটা অ্যালাইনমেন্টের হাত থাকলেও থাকতে পারে। হ্যাঁ, তো অনেক সময় কি হয় যে আপনার বা আপনার যে পার্টনার, তাদের কোনো বা হয়তো দুজনেরই জন্মকুণ্ডলিতে কোনো যদি প্ল্যানেটারি অ্যালাইনমেন্ট, গ্রহ বা নক্ষত্রের কি অবস্থান এবং কি মধ্যে দিয়ে আপনারা যাচ্ছিলেন, তা কিন্তু অনেক সময় আপনাদের জীবনে এরকম একটা অশান্তি ডেকে আনতে পারে। যেমন ধরুন একটা এক্সাম্পল দিই, মনে করুন যাদের শনির অবস্থান খুব খারাপ, বা ধরুন শনি রয়েছে আপনাদের অষ্টম ঘরে বা সেকেন্ড হাউসে বা ফোর্থ হাউসে বা সেভেন্থ বা এইথ হাউসে, এবং সেই শনির মহাদশায় বা বিশেষ করে শনির সাড়ে সাতি তাদের হয়। সাড়ে সাতি হচ্ছে এমন একটা সময় যে 7.5 বছরের সময়টা থাকে, যেখানে শনির, বিশেষ করে যাদের শনির অবস্থান খুব খারাপ, অতটা স্ট্রং নয়, এবং যদি শনি 7th হাউসে থাকে, 7th হাউস হচ্ছে হাউস অফ ম্যারেজ, বা 8th হাউসে থাকে, 8th হাউস হচ্ছে জেনারেলি হাউস অফ ট্রাভেলস, হ্যাঁ, বা সেকেন্ড বা ফোর্থ হাউসে থাকে, তাহলে কিন্তু সেখানে অনেক সময় আপনাদের অনেক কিছু ট্রাবল দেয়, সংসারে অনেক অশান্তি আসে, দাম্পত্য জীবনে অনেক অশান্তি আসে, কলহ হয়। হ্যাঁ, তো সেইটাও কিন্তু একটা ইঙ্গিত। তো সেখান থেকে হয়তো আপনারা আস্তে আস্তে বেরিয়ে আসছেন, আপনি বা আপনার পার্টনার, যার জন্য কিন্তু একটা ওভারঅল শান্তির পরিবেশ আস্তে আস্তে ফিরে আসছে, নিজেদের মধ্যে অনেক বেশি আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা বাড়ছে। তার জন্য আপনিও আপনার হয়তো ভুলগুলো বুঝতে পারছেন। তো সেটা একটা বড় ব্যাপার। আর হচ্ছে, আচ্ছা, এবার আমি শেষ করার আগে আমি দেখে নেবো যে আপনাদের এই চার্মস কি বলছে। তো যেহেতু আমি ইংলিশ রিডিংটা আগেই করে নিয়েছি, তো সেই ইংলিশ রিডিংটা করার সময় আমি অলরেডি কিছু কিছু এখানে চার্মস আপনাদের গ্রুপের জন্য বেছেছি, তো সেগুলোই আমি দেখে নেব যে কি বলছে, তার থেকে কি বেরিয়ে আসছে আলাদা করে। দেখুন প্রথমেই এখানে আসে দুটো এই দুটো জিনিস। একটা হচ্ছে দেখুন এটা মারমেড, মারমেড বলে না বাংলায়, মৎস্যকন্যা, মৎস্যকন্যা বলে না, মৎস্যকন্যা বা মারমেড। তো মৎস্যকন্যা হচ্ছে দেখুন এর নিচেটা একটা মাছের আকার, ওপরটা একটা মানুষের আকার। তার মানে নিচেটা একটা পশু, মাছকে যদি পশু ধরি তো নিচেটা পশু, ওপরটা হচ্ছে মানুষ। তার মানে এই পাশবিক বৃত্তি থেকে যে মানুষের একটা ট্রান্সফরমেশন। পাশবিক বৃত্তিগুলো কি, ধরুন যে বলি না যে পশু আর মানুষের মধ্যে তফাৎটা কি। অনেক সময় হয় না আমরা এই যে নিজেদের মধ্যে যে কুস্বভাবগুলো, যেমন রাগ, অতিরিক্ত দেশ, অতিরিক্ত হিংসে বা জেলাসি, ঈর্ষা, এগুলো হচ্ছে পাশবিক স্বভাব। তো সেগুলো যখন বুঝি, সেগুলো থেকে বুঝে যখন আমাদের নিজেদের আস্তে আস্তে শুধরোবার চেষ্টা করি, তখনই কিন্তু সত্যিকারে আমরা নিজেদের মানব স্বভাব ফিরে পাই, তখনই সত্যি করে আমরা মানুষ হই। তাই সেখানে দেখা যাচ্ছে পশু থেকে মানুষ, তার মানে আপনাদের মধ্যে একটা ট্রান্সফরমেশন ঘটছে। হ্যাঁ, যেটা আমি আগেই বললাম যে নিজেদের ভুলগুলো বুঝতে পারা, যে ভুলগুলো বারবার পুনরাবৃত্তি আগে হয়ে এসছে, সেই ভুলগুলো থেকে বেরোনো, সেগুলো পুনরাবৃত্তি আর না করা, এটা এখানে বোঝা যাচ্ছে। একই জিনিস বলছে এটা তো, কিন্তু দেখুন একটা প্রজাপতি বা বাটারফ্লাই, হ্যাঁ, একই জিনিস এখানেও, কারণ প্রজাপতি মানে বোঝায় ট্রান্সফরমেশন। যেমন একটা মথ থেকে, একটা মথ খুব একটা দেখতে সুন্দর নয়, কিন্তু সেই মথই যখন প্রজাপতি হয় তখন আমরা তার তারিফ করি, খুব সুন্দর তা। হ্যাঁ, তো সেই কুৎসিত জিনিস থেকে ভালোর দিকে এগোনো, মানে নিজের জীবনের যে পাশবিক যে জিনিসগুলো ছিল, রাগ, ঘৃণা, হিংসে, যা আপনাদের জীবনে অনেক মিসআন্ডারস্ট্যান্ডিং ডেকে এনেছে, সেগুলো থেকে বেরোনো, সেগুলো নিজেদের ভুলগুলোকে বুঝতে পারা, সেগুলো শোধরানো, এই আবার ট্রান্সফরমেশন নিজেদের ব্যক্তিগত জীবনে, এবং তার জন্যে ওভারঅল আপনাদের দুজনের মধ্যে সম্পর্কে একটা ট্রান্সফরমেশন, একটা পজিটিভ পরিবর্তন, সেটা বোঝাচ্ছে। আর স্টার আমি আগেই বলেছি, স্টার বোঝায় যে আবার সেটা অ্যাস্ট্রোলজিক্যাল অ্যালাইনমেন্ট, যে একটা দৈবিক কোনো কারণ যার জন্য আপনাদের হয়তো এত অশান্তির মধ্যে দিয়ে যেতে হয়েছে।
হ্যাঁ, একটা গ্রহ নক্ষত্রের অবস্থান সেটা বোঝায়। প্লাস তখন এখানে রয়েছে হুইল অফ ফরচুন, হুইল বা চাকা। অবভিয়াসলি এটা কিন্তু আবার এটাই যখন যেখানে যে আমি বলেছি এখানে এই চ্যারিয়েট কার্ড সম্বন্ধে বা এই ড্রিমার, এই দ্য ফুলস কার্ড সম্বন্ধে একই জিনিস, যে আপনাদের সময়ের চাকাটা এবার ঘুরতে শুরু করেছে পজিটিভ দিকে, মানে নেগেটিভ থেকে পজিটিভে। দেখুন এখানে এগুলো নেগেটিভ, এটা পজিটিভ, এটা আপনাদের অতীত, এটা আপনাদের ভবিষ্যৎ। হ্যাঁ, তো সেই নেগেটিভ থেকে পজিটিভে ঘুরতে শুরু করেছে সেটাই বোঝাচ্ছে সময়ের চাকাটা। হ্যাঁ, এবং এটা কেন হচ্ছে, নিজেদের ভুলগুলো বুঝতে পারছেন। হ্যাঁ, আপনাদের যে একে অপরকে এখনো দরকার সেটা বুঝতে পারছেন, কি করা উচিত না, কি পুনরাবৃত্তি আর করা উচিত না সেগুলো বুঝতে পারছেন। অনেক বেশি ম্যাচিওর হচ্ছেন, অনেক বেশি নিজেদের জীবন সম্বন্ধে একটা বোধ এসছে। হ্যাঁ, যে খারাপ গুণগুলো সেগুলো থেকে বেরিয়ে সত্যিকারের নিজেদের ট্রান্সফর্ম করার চেষ্টা করছে, নিজেদের একটা পজিটিভ দিকে পরিবর্তন করার চেষ্টা করছেন, সেটাই বোঝা যাচ্ছে। আর এটা দেখুন খুব একটা ইন্টারেস্টিং এটা এসছে, এটা একটা দেখে মনে হচ্ছে পিজা, রাইট? একটা স্লাইস অফ পিজা যখন নেয়, পিজা যখন কাটে, পিজাকে এরকম এই এরকম ত্রিকোণ মতো শেপ করে পিজাকে কেটে কেটে এরকম পিস পিস করে দেওয়া হয়। এটা সেরকম একটা পিস। এবার আমি পার্সোনালি খুব একটা পিজার ফ্যান নই, কিন্তু আমি অনেকেই পিজা খুব পছন্দ করে, রাইট? তো এবং সুতরাং আমার কাছে যেটা মনে হয় যে এটা যেন একটা সেই স্লাইস অফ লাইফ, মানে এতদিন জীবনটার যে স্বাদ আপনারা পেয়ে এসছেন সেটা কিন্তু খুব একটা সুস্বাদু ছিল না, তার মধ্যে অনেক কটু ব্যাপার ঘটেছে, অনেক তিক্ততা। সেই জীবন কিন্তু আপনাদের মধ্যে অনেক তিক্ততার একটা আস্বাদ রেখে গেছে। তো কিন্তু এইবার যে জীবনটা আপনাদের সামনে আসতে চলেছে ভবিষ্যতে, বা অলরেডি তার স্বাদ পেতে হয়তো আপনারা কিছুটা শুরুও করেছেন, সেটা কিন্তু অনেক বেশি টেস্টি, অনেক বেশি সুস্বাদু। হ্যাঁ, এই পিজা, ওই জন্য পিজা মানে একটা ডিফারেন্ট ধরনের লাইফ এবার ওয়েট করে আছে আপনাদের সামনে। হ্যাঁ, তো জীবনের যে স্বাদ আপনারা পেয়ে এসছেন এতদিন, তার থেকে কিন্তু এবার এটা অন্য রকমের একটু স্বাদ আসতে চলেছে জীবনে। এবং সেটা আবার এই কারণে যে আপনাদের মধ্যে একটা শান্তিপূর্ণ মিটমাট, নিজেদেরকে বোঝা, আবার একসঙ্গে আসা, শান্তিপূর্ণভাবে একসঙ্গে থাকা, নিজেদেরকে বুঝে নিজেদের ভুল ত্রুটিগুলো মেনে নিয়ে এবং সেগুলোকে শোধরাবার চেষ্টা করে সুন্দর করে সংসারটাকে করতে পারা, সেটাই কিন্তু বোঝাচ্ছে। তাই দেখেন খুব পজিটিভ, খারাপ থেকে ভালোর দিকে আসছেন, খুব সবকিছু আপনাদের মিটমাট হতে চলেছে, সবকিছু অনেক শান্তিপূর্ণ হতে চলেছে, অনেক বেশি ব্রাইট, অনেক বেশি পজিটিভ হতে চলেছে। হ্যাঁ, এবং এই পরিবর্তনটা কিন্তু হবে অনেক তাড়াতাড়ি। যা আপনাদের আগে হয়ে এসছে সেটা অনেক দিন ধরে আপনাদের ভুগিয়েছে, এখন কিন্তু পরিবর্তনটা হবে অনেক বেশি তাড়াতাড়ি এবং আপনারা কিন্তু সেটা বুঝতে পারবেন। তো এই বলেই শেষ করছি আজকের রিডিংটা। আশা করি এটা মনে হলো। প্লিজ সাবস্ক্রাইব করুন, আমার চ্যানেলে লাইক করুন, আমাকে কমেন্ট করতে ভুলবেন না। তো আজকে এই মতোই, নমস্কার। হ্যালো বন্ধুরা, যারা গ্রুপ নাম্বার 2টি বেছেছেন, দেখে নেবো আপনাদের জন্য কি ওয়েট করে আছে। আর আমি প্রথমে এই ট্যারো আর ওরেকেল কার্ডগুলো নিয়ে আলোচনা করব, তারপরে যেরকম আমি আগেই বলেছি আমি তারপরে দেখবো যে আপনাদের এই চার্মস বল থেকে কি অ্যাডিশনাল মেসেজ বেরিয়ে আছে। আর যেহেতু আমি ইংলিশ রিডিংটা আগে করেছি, তাই আপনাদের ক্ষেত্রে আমি অলরেডি এখানে কিছু এই চার্মস পিক করে রেখেছি, যেগুলো আমি আলোচনা করব বাকি কার্ডগুলো দেখে নেওয়ার পর। তো এই পার্টিকুলার গ্রুপটা আমার মনে হয় আপনাদের যেটা মূল সমস্যা, আমার মনে হয় এই গ্রুপটা যারা আপনারা বেছেছেন, আপনারা হয়তো বেশিরভাগ ওয়ার্কিং কাপল। মানে আজকাল যেটা খুব কমন, আজকাল বেশিরভাগই হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ দুজনেই কাজ করে, দুজনেই কাজে ব্যস্ত, বা হাজব্যান্ড অ্যান্ড ওয়াইফ যদি না হন, যদি আপনারা একটা রিলেশনশিপে জড়িত থাকেন, তাহলে আপনি এবং আপনার যে অপরজন, যে আপনার যে পার্টনার, দুজনেই আপনারা খুব একটা কি বলবো কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ত। এবং সেই ব্যস্ততাটা এমনই যে আপনারা একে অপরকে তার জন্য সময় দিতে পারছেন না, আপনারা একে অপরকে সময় দিতে পারছেন না, এবং তার জন্য যেটা হচ্ছে আপনারা আস্তে আস্তে একে অপর থেকে হয়তো কিছুটা দূরে সরে যাচ্ছেন। কারণ যেটা হয়, মানে আমি এখানে দেখতে পাচ্ছি, দেখুন এখানে দেখুন 8 অফ পেন্টিকলস রয়েছে, এখানে লাভার্স কার্ডটা রিভার্সড এসছে,
এখানে নাইট অফ ওয়ান্স বা নাইট অফ ইন্সপিরেশন রিভার্স এসছে, এখানে 10 অফ ওয়ান্ড আপরাইট। প্রথমে এই 4টে কার্ড দেখি। এখান থেকে এমন একটা ছবি বেরিয়ে আসছে জানি আপনি বা আপনার পার্টনার বা আপনারা দুজনেই যেন অনেক কিছু ব্যালেন্স করার চেষ্টা করছেন। প্রচন্ড কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ততা, একটা অতিমাত্রায় হয়তো কিছুটা উচ্চাসা বা অ্যাম্বিশন, কর্মক্ষেত্রে কোথাও একটা পৌঁছবার চেষ্টা করা, বা সংসারেও নানা রকম কাজের চাপ। তো যার ফলে কি হচ্ছে, ধরুন আপনি দুজনেই যদি আপনারা একটা ওয়ার্কিং কাপল হন, তাহলে সারাক্ষণ বাইরে কাজে ব্যস্ত, নিজেদের কোথাও একটা নিজেদের উচ্চাসা, কোথাও একটা কর্মক্ষেত্রে কোনো একটা লক্ষ্যে পৌঁছানোর তাগিদ, হ্যাঁ, বা নানা রকম কাজ একসঙ্গে করা, একটা ব্যালেন্সিং করা। বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে ধরুন সারাক্ষণ সংসারে নানা রকম কাজ, আপনার হাজবেন্ড হয়তো সারাক্ষণ কর্মক্ষেত্রে ব্যস্ত, আপনি সংসারে ব্যস্ত। বিশেষ করে যাদের ধরুন ম্যারিড কাপল, যাদের ছেলে মেয়ে রয়েছে, ছেলে মেয়ের পেছনে সময় দেওয়া, হ্যাঁ, এর ফলে তারপরে হাজবেন্ড অফিস থেকে আসছে সারাক্ষণ খেটে খুটে, তখন সকালবেলা বেরিয়ে গেল, একদম রাত্রিবেলা ফিরছে খেটে খুটে ক্লান্ত, আপনি সংসারে সারাক্ষণ খেটে খুটে ক্লান্ত, হ্যাঁ, তারপরে কেউ দুজনেই সারাক্ষণ হয়তো একটুখানি টিভি দেখলেন, তারপর দুজনেই শুতে চলে গেল, পরের দিন আওয়াজ শুরু হয়ে গেল। বা হয়তো দুজনেই ওয়ার্কিং কাপল, দুজনেই সকালবেলা বেরিয়ে যাচ্ছেন, কোনো মতো সকালবেলা ব্রেকফাস্ট করে, একটুখানি কোনো কিছু ব্রেকফাস্ট করে, এর মধ্যে যদি আবার ছেলে মেয়ে থাকে তাদেরকে স্কুলের জন্য তৈরি করিয়ে তাদেরকে পাঠিয়ে স্কুলে, নিজেরা হন্তদন্ত হয়ে বেরিয়ে গেলেন, সারাক্ষণ অফিসের খাটাখাটনি, হ্যাঁ, তারপরে আবার বাড়িতে এসে আবার কোনো মতে কিছু একটা রান্না করে নিয়ে, বা কোনো কোথাও থেকে একটা ডিনার পিক আপ করে নিয়ে, কিছু নাকে মুখে গুঁজে দিয়ে একটু টিভি দেখি, আবার শুয়ে পরের দিন আবার ব্যস্ততা। তো এটা আমাদের কিন্তু সবার দৈনন্দিনের গল্প, বেশিরভাগ আমাদের ক্ষেত্রে এটা দৈনন্দিনের গল্প। যার ফলে কি হয়, নিজেদের একটু সময় দেওয়া, নিজেদের জন্য একটু সময় ব্যয় করা, সেটা কিন্তু হয় না। যার জন্য আমাদের মধ্যে একটা একে অপরের থেকে কোথাও হয়তো আমরা একটু করে প্রতিদিন একটু একটু করে দূরে সরে যাই। আর এটা আরো বেশি করে প্রবল হয় যখন আমাদের মধ্যে একটা উচ্চাসা থাকে, একটা অ্যাম্বিশন থাকে, যে কোথাও একটা আমাদের পৌঁছতে হবে, কোথাও একটা কোনো একটা ডেস্টিনেশন, কোনো একটা অফিসে, কোনো কাজের ক্ষেত্রে কোনো একটা ধরুন একটা জায়গায় পৌঁছতে হবে, বা আরো বেশি করে আমাদের সাফল্য পেতে হবে, কেরিয়ারে সাফল্য লাভ করতে হবে, বা আরো বেশি করে আমাদের এইটা পেতে হবে, ওইটা পেতে হবে, ওখানে পৌঁছতে হবে, এখানে পৌঁছতে হবে। তো এর জন্য যখন ক্রমাগত আমরা ছুটি, সারা জীবনটা যখন দৌড়ে বেড়াই, তখন তার ফলে নিজেদের এই যে ভালোবাসার জায়গাটা, আমাদের কাছে যে, বা যারা আমাদের সবচেয়ে কাছে, যারা আমাদের নিকট, তার সঙ্গে কোথাও একটা সম্পর্কে একটা ফাটল তৈরি হয়, তার সঙ্গে সম্পর্কে কোথাও একটা দূরত্ব তৈরি হয়। তো সেইটাই কিন্তু এখানে বোঝাচ্ছে। এখানে দেখুন, যেন আপনারা এমন কিছু মানুষজন যারা নানা রকম কিছু ব্যালেন্স করার চেষ্টা করছেন, এবং যার ফলে নিজেদের মধ্যে একটা প্রবল ক্লান্তি তৈরি হচ্ছে। সারাক্ষণ খাটাখাটনির পর দিনের শেষে নিজেদের মধ্যে একটা প্রচন্ড ক্লান্তি, একটা প্রচন্ড ফ্যাটিগ তৈরি হচ্ছে। তারপরে নিজেদের জন্যই সময় বার করতে পারছেন না, তো সেখানে অন্যের জন্য সময় কি করে বার করবেন, এরকম একটা ব্যাপার তৈরি হচ্ছে। তো এইটা কিন্তু পাল্টাতে হবে। এখন এটাকে পাল্টাবেন কি করে, না হলে কিন্তু কি হচ্ছে, দেখুন এই লাভার্স কার্ডটা রিভার্সড এসছে, এটা রিভার্সড এসছে। তার মানে কি, এই যে ভালোবাসার ফুল, এটা পুরোপুরি ফুটছে না, হ্যাঁ, কারণ যেহেতু আপনারা একে অপরকে সময় দিতে পারছেন না, তো এই ভালোবাসার ফুলটা ফুটছে না, রিভার্সড এসছে। যে মানে আপনাদের একে অপরের সময় কাটাতে পারছেন না, একে অপরকে সময় দিতে পারছেন না। ইনফ্যাক্ট একে অপরকে কেমন, হয়তো আপনাদের দিনটা কেমন গেল সেইটা হয়তো একে অপরকে জিজ্ঞেস করারও ফুরসত আপনাদের নেই। তো এইটা যখন হয়, তখন যদি স্বামী স্ত্রীর মধ্যে একটা দূরত্ব তৈরি হয়, বা যদি যারা রিলেশনশিপে আসে, রিলেশনশিপে একটা দূরত্ব তৈরি হয়, কোথাও গিয়ে হয়তো আপনারা হয়তো একে অপরকে ভালোবাসেন, কিন্তু কোথাও গিয়ে লাইফটা এতটাই মেকানিক্যাল হয়ে যায় যে সেখানে
সেই ভালোবাসার আর জায়গাটাই থাকে না, প্রতিদিন আসছে প্রতিদিন চলে যাচ্ছে, মেকানিক্যাল ব্যাপার তৈরি হয়ে যায়, রাইট? তো সেটাকে কিন্তু কিছুটা পাল্টানো দরকার। এবং সেটা কি করে পাল্টাবেন? দেখুন, প্রথমে তো এখানে 10 of 1 বা 10 of 5 এর পাশেই রয়েছে 4 of 1, 4 of 1, আর প্লাস এখানে রয়েছে নো নিড টু ওয়ারি। আচ্ছা, প্রথম কথা হচ্ছে কি কন্টেন্টমেন্ট। কন্টেন্টমেন্ট মানেটা কি? যে একটা সন্তুষ্টি, যে ঠিক আছে যা আমাদের আছে, যেখানে আমরা আছি, তো সেইখানেই সন্তুষ্ট থাকা দরকার কি না। তো এইটা একটা বড় জিনিস। দেখুন জীবনে, দেখুন আরেকটা, এই কার্ডটা আমি আগে একটু আলোচনা করিনি, এই দুটো কার্ড দেখুন। এইটা হচ্ছে ক্লিনস। ক্লিনস মানে পরিষ্কার করা। কি পরিষ্কার করা? এটা হচ্ছে সেই আপনাদের যে সেই পারসেপশন, সেই যে একটা মনোভাব, সেইটাকে কিছুটা পরিষ্কার করা, যে জীবন থেকে কি চাই আমরা, জীবন থেকে কি চাই এবং কতটা চাই। আমাদের জীবনে কি বাইরের প্রতিপত্তি, বাইরের পয়সা কড়ি, সম্মান, এগুলোই কি সব? বা এগুলো যদি চাইও কতটা চাই? নাকি সংসারের জন্য একটু সময় দেওয়া, নিজের যে কাছের মানুষটা তার জন্য একটু সময় দেওয়া, নিজেদের জন্য একটু সময় দেওয়া। এখানে কেউ ঠিক নিজেদের জন্যই সময় দিতে পারছেন না, তো বাকি মানুষটার কথা তো ভুলেই যান, দূরে থাকুক, রাইট? তো সেইটা কিন্তু খুব জরুরি, যে কি জীবন থেকে কি চান। ওই জন্য ক্লিন মানে নিজের দৃষ্টিভঙ্গিটা একটু পরিষ্কার করা, একটু ক্ল্যারিটি। আপনারা যে সিম্বলটা বেঁচেছেন, যেটাকে বলে নাম্বার 2, যে সিম্বলটা, যে ছবিটা, ওটাকে বলে ইজিপশিয়ান অ্যাঙ্ক। এখন এই অ্যাঙ্ক নিয়ে অনেক, কিন্তু এই অ্যাঙ্ক সিম্বলটা আসলে কি বোঝায় এটা নিয়ে কিন্তু অনেক বিতর্ক আছে। কিন্তু আমার যেটা মনে হয়, আমি ভুলও হতে পারি, কিন্তু আমার যেটা মনে হয়েছে, যেটা আমাকে আমার ঈশ্বর বলতে চাইছেন, যে সেটা হচ্ছে যে এই অ্যাঙ্ক সিম্বলটা, বিশেষ করে ওপরে যে যদি লুপটা দেখেন, ওপরে যে একটা লুপ রয়েছে, সার্কুলার লুপ, ওটা বোঝায় থার্ড আই, তৃতীয় নয়ন, যেটা আমরা আমরা হিন্দু ধর্মে বলি তৃতীয় নয়ন। তো সেই তৃতীয় নয়ন বলতে কি বোঝায়? তৃতীয় নয়ন হচ্ছে একটা সার্বিক চেতনাবোধ, একটা জ্ঞান চক্ষু, জ্ঞানের আঁখি, সেই জীবন সম্বন্ধে একটা ধারণাবোধ, একটা সাম্যক ধারণাবোধ, একটা সাম্যক জ্ঞান, যে আমি জীবন থেকে কি চাই। আমি কি সারাক্ষণ এই জীবনে দৌড়েই যাব? সারাক্ষণ কি আমি এইটা বা ওইটা বা ওই জিনিসটা থেকে এর পেছনে ছুটেই যাব? নাকি আমি জীবনে কোনো সময় একটু থিতু হতে চাই, একটু জীবনে কোনো সময় যা আছে তাই নিয়েই সন্তুষ্টি বোধ করতে চাই? তো সেই সন্তুষ্টিটা, সেইটা হচ্ছে এখানে ওই জন্য এই ক্লিনস কার্ডটা এসে নিজের জীবন দর্শনকে একটু পরিষ্কার করা, ক্ল্যারিটি আনা জীবনে। হ্যাঁ, এখন অনেকটা হেজিনেস হয়ে আছে, আপনি ঠিক জীবন থেকে কি চান সেটা আপনি জানেন না। তো সেটা, সেই হেজি ভাবটাকে একটু পরিষ্কার করা, যাতে জীবন সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার আপনাদের ধারণা থাকে, যে কি চান, কোথায় গিয়ে থামতে চান। আপনাদের কাছে জীবনের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট বস্তু বা জীবনের সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট মানুষটা কে, তার জন্য সময় বোধ, সেই মানুষটা বা মানুষজন, যখন ধরুন আপনাদের সন্তান আছে, তাহলে আপনাদের স্বামী বা বউ বা আপনাদের সন্তান, তারা সবাই আপনাদের খুব কাছে। তো তারা আপনাদের জীবনে ইম্পর্টেন্ট, না আপনাদের সারাক্ষণ পয়সা কড়ি, সম্মান, প্রতিষ্ঠা, এগুলো বড় বেশি দরকার না? সেগুলোরও দরকার আছে, কিন্তু সেগুলোর জন্য কি আপনি বাকি মানুষটাকে, আপনার যে ভালোবাসার জায়গাটা, সেটা কি সাফার করছে? আপনি কি সেইটাকে ত্যাগ করে আপনি অন্য কিছু পেতে চান? সেই জিনিসটা কিন্তু প্রশ্ন আপনাকে করতে হবে, যে আপনি কি একটার বদলে একটা জিনিস পেতে চান, তাহলে সেটা কি সত্যিই অতটাই দামি আপনাদের জীবনে? সেই জিনিসটা কিন্তু আপনাদের নিজেদের প্রশ্ন করতে হবে। তাই সন্তুষ্টি, কতটা পেলে সন্তুষ্ট থাকা যায়, যাতে একটা জীবনে চলার পথে একটা 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 লেভেলের পর, একটা জায়গার পর বলা উচিত যে হ্যাঁ, অনেক হয়েছে, এবার আমি আর পাচ্ছি না, এবার আমি অত দৌড়তে পারছি না, এবার আমি একটু থিতু হব, এবার আমি যা পেয়েছি তাতেই যথেষ্ট, এবার আমি আস্তে আস্তে অত আমি আর পাগলের মতো ছুটবো না, এবার আমি মঞ্চ নিজের ফ্যামিলির জন্য সময় দেব, নিজের যে নিকটজন তার জন্য সময় দেব। হ্যাঁ, আমি যার থেকে দূরে সরে যাচ্ছি আস্তে আস্তে, তার জন্য আমি আরো সময় দেব।
সেখানে দেখুন ওই জন্য এই ইনফাইনাইট কার্ডটা এসছে। ইনফাইনাইট কার্ড মানে যার কোনো শেষ নেই, অনন্ত। তো এই কার্ডটা এসছে কেন? এটা রিভার্স এসছে। অনন্ত মানে কেন হচ্ছে? কারণ এই যে অনন্ত আশা আকাঙ্ক্ষাগুলো, আমাদের আকাঙ্ক্ষার শেষ নেই। আমরা একটা কিছু পেলেই সঙ্গে সঙ্গে আমরা অন্য কিছু চাই। তা সেরকমই আপনাদের যারা অতিরিক্ত অ্যাম্বিশাস বা যাদের উচ্চাশা অনেক বেশি, এবং যার জন্য আপনাদের কিন্তু ভালোবাসার জায়গাটা সাফার করছে, তো সেখানে কিন্তু আপনাদের সেই উচ্চাশা একটা জায়গাতে গিয়ে একটু দাড়ি টানা উচিত। সেটা যেন অনন্ত উচ্চাশা না হয়, সেটা যেন ইনফাইনাইট অ্যাম্বিশন না হয়। এবং সেটার জন্য যদি আপনাদের ইফ ইউ হ্যাভ টু স্যাক্রিফাইস ইউর লাভ, আপনাদের কাছের লোকদের যদি তার জন্য আপনাকে ত্যাগ করতে হয়, তাহলে সেটা কি আপনারা করতে রাজি? সেটা কি সত্যিই আপনাদের সেটা করলে কি সত্যিই আপনারা ভালো থাকবেন? সেই জিনিসটা আপনাদের প্রশ্ন করা উচিত নিজেদের। সুতরাং সেখানে গিয়ে আপনাদের তেরো বলতে চাইছে যে কোথাও গিয়ে নিজেদের জন্য আরো সময় বেশি দেওয়া উচিত। তার জন্য দেখুন এই কার্ডটা এসছে, ক্রিয়েট আর্ট। মানে নিজেদের যদি কোনো অন্য রকমের শখ আহ্লাদ থাকে, মনে করুন কেউ যদি ছবি আঁকতে ভালো লাগে ছবি আঁকলেন, কেউ যদি একটুখানি কিছু লেখালেখি করতে ভালোবাসেন, একটু নিজেদের জন্য একটু লেখালেখি করলেন, একটু বাইরে কোথাও যদি হাইকিং ভালো লাগে হাইকিংয়ে গেলেন, যা কিছু আপনাদের নিজেদের জন্য কোনো যদি শখ আহ্লাদ থাকে সেগুলোর জন্য একটু সময় রাখুন। আপনার যে মানুষটা আপনার সবচেয়ে কাছে, তার জন্য একটু সময় রাখুন, তাকে নিয়ে নিজেদের শখ আহ্লাদগুলো পূরণ করুন। কিন্তু সারাক্ষণ যেন জীবনটা খুব মেকানিক্যাল না হয়ে যায়, সারাক্ষণ কিছুর পেছনে দৌড়চ্ছেন, সারাক্ষণ অর্থ, প্রতিপত্তি, যশ, সম্মান, বা বাড়িতে সারাক্ষণ খাটাখাটনি করছেন, ছেলে মেয়েকে বড় করছেন, সব কিছুরই দরকার আছে। কিন্তু সেই সবের পরেও কিন্তু নিজেদের জন্য একটু সময় রাখা, নিজেদের জন্য একটু সময় ব্যয় করা, নিজের জন্য এবং নিজের যে মানুষটা আপন, যাকে ছাড়া আপনার চলবে না, তার জন্য একটু সময় রাখা, এইটা কিন্তু খুব দরকার। যার জন্য কন্টিনিউয়াস জীবনে পরিবর্তনের আশা করা, এই যে চেঞ্জ ইন দ্য উইন্ড, এই কার্ডটা খুব রিভার্স এসছে। তেরোতে খুব ইন্টারেস্টিং, তেরোতে কি করে সমস্ত কার্ড ঠিক সুন্দর একে অপরের সঙ্গে মিলে একটা সুন্দর একটা নিটল একটা গল্প তৈরি করে। এটা খুব আমার ইন্টারেস্টিং লাগে। দেখুন এই কার্ডটা চেঞ্জ ইন দ্য উইন্ড, এটা কিন্তু খুব পজিটিভ কার্ড। এটা যদি আপরাইট আসতো খুব পজিটিভ হতো, কিন্তু এটা রিভার্সটাও কিন্তু আপনাদের ক্ষেত্রে পজিটিভ আনছে, মেসেজ আনছে। চেঞ্জ ইন দ্য উইন্ড এই কার্ডটা রিভার্স এসছে, তার মানে কি পরিবর্তন তো ভালো। আমরা বলি পরিবর্তন ভালো, হ্যাঁ, কিছু একটা যদি কোনো পরিবর্তন না হয় তাহলে সেটা অনেক সময় খারাপ। কিন্তু আপনাদের জীবনে আবার এত বেশি সারাক্ষণ পরিবর্তন, মানে কি এই যেটা বললাম যে একটা জিনিস হয়ে গেল তা পরক্ষণে অন্য কিছুর পেছনে ছোটা, মানে একটা থেকে আরেকটা জীবনে কোনো স্থিত ভাব হচ্ছে না, এইটা করছেন তো ওইটা করছেন, নানা রকমের মাল্টিটাস্কিং। এর ফলে নিজেরাও যেমন ক্লান্তিতে ভুগছেন, নিজেদের মধ্যে একটা ক্লান্তি তৈরি হচ্ছে, তেমনি আপনার কাছের মানুষটা থেকে আপনারা দূরে চলে যাচ্ছে। তো সেইখানে একটু অত বেশি পরিবর্তন এই মুহূর্তে আপনাদের জীবনে দরকার নেই। এই মুহূর্তে আপনাদের যেটা দরকার সেটা হচ্ছে জীবনে সন্তুষ্টি, জীবনে একটু থিতু ভাব, জীবনে একটুখানি নিজেদেরকে জিরানোর সুযোগ দেওয়া, নিজেদের ভালোবাসার মানুষজন সংসারের জন্য একটু সময় দেওয়া, যা আপনারা ভালোবাসেন করতে তার পেছনে একটু সময় দেওয়া, এবং সেটা আপন জনকে নিয়ে করা। কোথাও একসঙ্গে ঘুরতে গেলেন, হ্যাঁ, যখন আপনি আঁকছেন বা আপনি কোনো কিছুটা করছেন, সেখানে আপনার যে কাছের মানুষটা তাকে পাশে বসিয়ে দুজনে এনজয় করলেন। তো এতে কি হয়, যেমন নিজেরও একটা সেলফ হিলিং হয়, এমন একে অপরের সঙ্গে বন্ডিংটা আরো বেশি স্ট্রং তৈরি হয়, আপনাদের সেই ভালোবাসার ফুলটা নতুন করে ফোটে। এইটা খুব দরকার। তো এবার আসি আমি আপনাদের এই চার্মসের কথায়। আমি যেটা আগেই বলেছি, আমি ইংলিশ রিডিং এর সময় এই চার্মসগুলো পিক আপ করেছিলাম। তো দেখে নেবো আপনাদের জন্য কি এসছে। এটা খুব ইন্টারেস্টিং আপনাদের ক্ষেত্রে। দেখুন এখানে অনেকগুলো এসছে চার্মস, আর যেটা ইন্টারেস্টিং সেটা দেখুন এখানে দুখানা চাবি। দেখুন দুখানা চাবি কি, চাবি মানেটা কি? তো কিসের চাবি এটা হচ্ছে যে কি সেই চাবি যেটা সত্যিকারের আপনাদের শান্তির পথ দেখায়, আপনাদের শান্তির রাস্তা খুলে দেয়, আপনাদের মধ্যে ভালোবাসার রাস্তা খুলে দেয়। কি সেই চাবি? সেই চাবি কিন্তু সন্ধান করতে হবে। সেই চাবি? এটা আমি আগেই বললাম, সন্তুষ্টি। কোথায় গিয়ে জীবনে
একটা দাঁড়ি টানা উচিত আপনাদের লক্ষ্যে, আপনাদের কাঙ্ক্ষায়, আপনাদের আকাঙ্ক্ষায় কোথায় গিয়ে দাঁড়ি টানা উচিত। নিজেকে প্রশ্ন করা যে কি আপনার জীবনে সবচেয়ে ইম্পর্টেন্ট, জীবন থেকে ঠিক কি চান। তো সেগুলো যখন উত্তর পাবেন, তো সেগুলি হচ্ছে সেই চাবি যা আপনাদের জীবনে আরো ভালোবাসা, আপনাদের সঙ্গে আপনাদের কাছের মানুষটার যে একটা বন্ডিং, তার রাস্তা আরো বেশি করে সুগম করে দেবে। হ্যাঁ, সেই দরজাটা খুলে দেবে। আর তারপরে দেখুন এখানে এসছে ট্রি, ট্রি প্লাস এখানে এসছে কোথায় গেল, হ্যাঁ এই আউল, গাছ। এই ট্রিটাকে আমরা বলি ট্রি অফ লাইফ বা বোধি, আমরা হিন্দুতে বলি বোধি, মহাবোধি। ট্রি অফ লাইফ বা এখানে আউল বা প্যাঁচা, এই দুটোই কিন্তু জীবন সম্বন্ধে একটা গভীর ধারণাবোধের পরিচায়ক। প্যাঁচাকে যেমন বলে খুব উইজডম, প্যাঁচার উইজডম, প্যাঁচার জ্ঞান, প্যাঁচাকে বোঝায় একটা জ্ঞানের সঙ্গে একটা সম্পর্ক আছে। প্যাঁচা সিম্বলাইজেস জ্ঞান, উইজডম। তেমনি এই ট্রি, এটা ট্রি অফ লাইফ। তার মানে কি এই দুটোই আসা পাশাপাশি, মানে যেটা আমি আগেই বলেছি, জীবন থেকে এটা কি চান, জীবন সম্বন্ধে একটা ধারণা বোধ, যে জীবন থেকে সত্যি কি চান, আপনাদের কাছে জীবন থেকে আপনাদের সত্যি কি কাঙ্ক্ষিত বস্তু, এটা কি শুধুই মানে নিজেদের অ্যাম্বিশন, উচ্চাকাঙ্ক্ষা বা অতিরিক্ত ফেম, টাকা কড়ি, বা সারাক্ষণ সংসারের পেছনে ছুটে ছুটে নিজেদের শেষ করে দেবো, সেটাই, নাকি তার বাইরে গিয়ে একটু নিজেদের জন্য সময় দেওয়া, সত্যিকারে যা আপনাদের শান্তি দেয়, সত্যিকারে যা আপনাদের একে অপরের কাছে নিয়ে আসে, তার জন্য একটু সময় স্পেন্ড করা, সেইটা। তো সেই একটা ক্ল্যারিটি, যেটা এখানেও বলেছি যে পরিষ্কার একটা দৃষ্টিভঙ্গি, নিজেদের জীবন সম্বন্ধে মনোভাবটা একটা পরিষ্কার করা, সেই হেজিনেসটাকে পরিষ্কার করে একটা পরিষ্কার জীবন সম্বন্ধে একটা স্বচ্ছ ভাব, স্বচ্ছ ধারণা থাকা। হ্যাঁ, সেই জিনিসটা কিন্তু এখানে বোঝাচ্ছে। প্লাস এখানে দেখুন ঘোড়া এসছে, এই ঘোড়া আপনাদের এখানে আগেও এসছে, ঘোড়া প্লাস এখানে এই দেখুন ফড়িং। এই ফড়িং বা ঘোড়া দেখলে কি মনে হয়, ফড়িং বা ঘোড়া দুটোই খুব তাড়াতাড়ি, খুব তাদের দ্রুততার জন্য খুব তারা এই দ্রুততার কথা মাথায় আসে। ঘোড়া খুব দ্রুত গতিতে এগোয়, আর ফড়িং সারাক্ষণ ফর 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 এখান থেকে ওখান, এখান থেকে ওখানে যাচ্ছে। তার মানেটা কি, আবার আপনাদের জীবনে যে এত দ্রুত গতি, এত যে মেকানিক্যাল হয়ে যাচ্ছে আপনাদের জীবনটা, সারাক্ষণ একটা কিছুর পেছনে ছোটা, এইটা থেকে ওইটা, ওটা থেকে ওইটা, সারাক্ষণ সকাল থেকে উঠে থেকে সারাক্ষণ ছোটা, এইখানে কিন্তু একটু রাশ টানতে হবে, একটু রাশ, একটু নিজেদের জন্য সময় ব্যয় করা, সেটা কিন্তু খুব দরকার। সেখানে এসছে মুন, মুন হচ্ছে মাইন্ড, আবার একই কথা। যদি নিজেদের মাইন্ড যদি নিজেদের কন্ট্রোলে না থাকে না, আমাদের মন যদি একটুখানি আমাদের নিজেদের কন্ট্রোলে না আসে, তাহলে কিন্তু আমাদের মন কিন্তু আমাদেরকে অনেক সময় অনেক বেশি ভোগায়। আমাদের মন আমাদের সারাক্ষণ বেশি অসন্তুষ্টির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। কারণ যাদের মন খুব চঞ্চল, তারা কিন্তু কোনো কিছুতে সন্তুষ্ট থাকে না, তারা সারাক্ষণ এটা করছে, ওইটা করছে, এখানে যাচ্ছে, ওখানে ছুটছে। হ্যাঁ, এই জিনিসটা পেয়ে সন্তুষ্টি নেই, ওই জিনিসটা পেয়ে সন্তুষ্টি নেই, যার জন্য নিজেদেরকে আপনারা ক্লান্ত করে ফেলছেন এবং আপনাদের কাছের মানুষটার থেকেও আপনারা দূরে সরে যাচ্ছেন। তো এই মনটাকে একটু কন্ট্রোল করতে হবে, নিজেদের চাঞ্চল্যকে একটু দমন করতে হবে। আর লাস্টে আছে এখানে দুটো ফুল, এই ফুল দুটো আমি এখানেও বলেছি, দেখুন এই যে সেই ভালোবাসার ফুল, সেটাকে ফোটার, ভালোবাসার ফুল যাতে ফোটে সত্যি করে আপনাদের মধ্যে, তার একটা সুযোগ করে দিতে হবে। সেই সুযোগটা কি করে করবেন, যতক্ষণ না আপনি আপনার কাছের মানুষটার সঙ্গে বেশি করে সময় স্পেন্ড করছেন, একটুখানি মাঝে মধ্যে একদিন ধরুন ছুটি নিলেন, একটুখানি দুজনে কোথাও ঘুরতে গেলেন, বা যেটা আপনাদের ভালো লাগে আঁকা বা কিছু একটা বসলেন, তাকে নিয়ে বসলেন, বা কোনো একটা সিনেমা দেখতে গেলেন, কোনো একটা ধরুন আর্ট শোয়ে গেলেন, কিছু একটা দুজনে একসঙ্গে করলেন, একটু একে অপরের সঙ্গে সময় কাটানো, তাহলে কিন্তু এই ভালোবাসার ফুলটা আরো বেশি করে ফুটবে, আপনাদের আরো কাছাকাছি আসবেন, এটাই বোঝাচ্ছে। যাই হোক, তো এই বলে আপাতত তাহলে রিডিংটা শেষ করছি। যেটা বললাম আশা করি আপনাদের কাজে লাগবে। আজকেই বলি, বিদায় নিচ্ছি আপনাদের থেকে, নমস্কার। হ্যালো, আমার গ্রুপ নাম্বার 3 এর বন্ধুরা, যারা গ্রুপ নাম্বার 3rd গ্রুপটি বা গোলাপ ফুলটি, লাল গোলাপটি বেঁচেছেন, একটু তাদের রিডিং দেখে নেব। আপনাদের জন্য কি মেসেজ করে আছে আপনাদের প্রেম ঘটিত ব্যাপারে, আপনাদের লাভ লাইফ সম্বন্ধে। আর প্রতিটা গ্রুপেই আমি যেমন করে থাকছি, আমি রিডিংটা শেষ হওয়ার পর আমি দেখে নেবো এখানে চার্মস থেকে কি মেসেজ আসে।
আর যেহেতু এটা বেঙ্গলি রিডিং, তো আমি এর আগে ইংলিশ রিডিংটা করেছি, তাই আমি অলরেডি এই গ্রুপের সম্বন্ধে কিছু কিছু এখানে চার্মস বেছেছি। তো এগুলো সম্বন্ধে আমি দেখে নেব আপনাদের বাকি রিডিংটা আলোচনা করার পর। তো প্রথমেই বলে কি, এটা খুব একটা পজিটিভ রিডিং, এটা খুব ভালো। আপনারা যারা এটা বেছেছেন তারা খুবই লাকি কিছু মানুষ, কারণ আপনাদের জীবনে এমন কেউ আসবে, এবং আমার মনে হয় খুব সম্ভবত, আমি অবাক হব না যদি আপনাদের বেশিরভাগ মানুষ যারা এই গ্রুপটা বেছেছেন, আপনারা সেই মানুষটি যে আপনাদের জীবনে আসবে তাকে দেখে হয়তো বলে না যে, ইংরেজিতে একটা কথা আছে যে লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট, মানে প্রথম দর্শনেই ভালোবাসা, সেরকম একটা ব্যাপার। আমি অবাক হব না যে আপনাদের অনেকের ক্ষেত্রে যদি সেই জিনিসটা না ঘটে থাকে, বা যদি সেটা অলরেডি ঘটে গিয়ে থাকে, তাহলে আপনারা সেটা মিলিয়ে নিতে পারেন। আর যদি সেটা এখনো না ঘটে থাকে, তাহলে আমি অবাক হব না যে ভবিষ্যতে আপনাদের জীবনে এমন একজন কেউ আসবে যাকে প্রথম দেখাতেই আপনাদের মনে হবে যে সেই মানুষটা আপনাদের জন্যে, রাইট, সেই মানুষটা আপনাদের জন্যই যেন তাকে ভগবান পাঠিয়েছে। আর আরেকটা কথা হচ্ছে যে লাল গোলাপ, বিশেষ করে আপনারা যে ছবিটা দেখেন, ছবিটাতে কোনো গোলাপের গায়ে কিন্তু কোনো কাঁটা নেই। হ্যাঁ, তো সেই লাল গোলাপ সাধারণত বোঝায় একটা ভালোবাসা এবং একটা সৌন্দর্য, এবং যা কিছু সুন্দর, যা কিছু ভালো, তার একটা প্রতীক, রাইট। তো আর আমার মনে হয় যে কিছু কিছু মানুষ আপনাদের ক্ষেত্রে, আমি জানি না সবার ক্ষেত্রে এটা প্রযোজ্য কিনা, কিন্তু কিছু কিছু মানুষের ক্ষেত্রে আমি বলতে পারি যে হয়তো আপনারা এই মানুষটা দেখা পাওয়ার আগে আপনারা তো অনেক এর আগে এক বা একাধিক সম্পর্কে ছিলেন, হয়তো যেখানে আপনারা সেইভাবে পরিপূর্ণতা পাননি, যেখানে আপনারা সেইভাবে শান্তি বা সেইভাবে সুখ পাননি। হয়তো সেখানে কোনো তিক্ততা ছিল, হয়তো সেখানে কোনো ভুল বোঝাবুঝি ছিল, বা হয়তো সেখানে আপনার মনে হচ্ছে যে সেই মানুষটা আপনার জন্য যথার্থ নয় বা যোগ্য নয়, বা হয়তো সেই মানুষটা মনে হচ্ছে আপনি তার জন্য যোগ্য নয়, সামনে দিন সেটা ওয়ার্কআউট করেনি। কিন্তু তারপরেই হঠাৎ করে হয়তো আপনারা এমন একজনের দেখা পেলেন, বা হয়তো পেয়েছেন, যাকে দেখে আপনাদের মনে হচ্ছে যে এই মানুষটা আপনাদের জন্য যথার্থ। মানে সেই আবার যেটা আমি আগেই বললাম যে ওই লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট। এবং শুধু তাই নয়, এই যে মানুষটা আসবে, এই মানুষটা কিন্তু আপনাদের জীবনে অনেক পজিটিভ ইনফ্লুয়েন্স নিয়ে আসবে, অনেক সদর্থক একটা কি বলবো ইনফ্লুয়েন্স নিয়ে আসবে। কারণ আমি দেখতে পাচ্ছি এখানে যে এই মানুষটা কিন্তু আপনাদের ভবিষ্যতে অনেক, আপনাদের নিজেদের যে সেলফ ডেভেলপমেন্ট, নিজেদের যে উন্নতি, তার একটা বড় কারণ হবে এই মানুষটা। আর এবং এইখানেই কিছুটা, এখানে আমার যারা মেল ভিউয়ার বা যারা ফিমেল ভিউয়ার, আমি তাদের জন্য কিছু আলাদা করে একটুখানি কিছু কথা বলবো। কারণ ধরুন যারা আমার মেল ভিউয়ার, যারা পুরুষ যারা দেখছেন, আমি বলবো আপনাদের ক্ষেত্রে যে মানুষটা আসবে, সে মানুষটা খুবই নার্চারিং হবে, সে মানুষটা খুব লাভিং হবে, হ্যাঁ, এবং সে মানুষটা তিনি খুব সুন্দরী হবে, এবং তিনি খুব শুধু সুন্দরী না, তার মধ্যে একটা অদ্ভুত সৌন্দর্য বোধ থাকবে। হ্যাঁ, আবার এগেই সে লাল গোলাপের জন্য হতে পারে, এবং তার মধ্যে খুব একটা লাভিং ব্যাপার থাকবে, মানে একটা খুব নার্চারিং কোয়ালিটি, কিছুটা মাতৃত্ববোধ। যেমন মায়ের কথা শুনলেই আমাদের মধ্যে একটা স্নেহ ভালোবাসাময় কেউ ভেসে আসে, রাইট। তো সেই মানুষটা কিন্তু আপনাদের মধ্যে আপনার সহধর্মিণী হওয়ার পাশাপাশি প্রকৃতভাবে আপনাদের কিসে উন্নতি হয়, আপনাদেরকে সেই পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এবং বলে না যে প্রত্যেক সাকসেসফুল পুরুষের পেছনে একজন মহিলার হাত আছে। এই কথাটা কিন্তু এখানে যারা আপনারা পুরুষ রিডার, যারা ভিউয়ার, যারা আমার রিডিংটা দেখছেন, এবং যারা এই গ্রুপটা বেছেছেন, তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা বেশি করে খাটে যে আপনারা হয়তো অলরেডি হয়তো যদি সেই সাফল্যের চূড়ে পৌঁছে গিয়ে থাকেন, তাহলে হয়তো আপনারা আমার এই রিডিংটার আরো বেশি করে যথার্থতা উপলব্ধি করতে পারবেন। এবং যারা এখনো সেই মানুষটা দেখা পাননি, বা যারা এখনো সেখানে পৌঁছতে পারেননি, তারা হয়তো আস্তে আস্তে
এই রিডিংটা মানে সত্যটা উপলব্ধি করতে পারবেন যে এই মানুষটা কিন্তু আপনাদের জীবনে খুব সদর্থক ভূমিকা নেবে। আপনাদেরকে আপনাদের উপর যত্ন নেওয়া, আপনাদের প্রতি ভালোবাসা দিয়ে আপনাদেরকে ভালোবাসা এবং মমতা দিয়ে আপনাদেরকে আপনাদের খেয়াল রাখা, এবং আপনাদের যে প্রকৃত যে উন্নতির পথ সেখানে আপনাদের এগিয়ে নিয়ে যাওয়া পেছন থেকে, তাতে কিন্তু এই মানুষটার একটা বড় ভূমিকা থাকবে। এবং এই মানুষটি নিজেও খুব সুন্দরী হবেন এবং তার একটা প্রকৃত রুচিবোধ, তার সৌন্দর্য বোধ থাকবে। কারণ এখানে দেখুন এই বিউটি রিচুয়ালটা, এই কার্ডটি রয়েছে, প্লাস এখানে কুইন অফ মেটেরিয়ালস বা কুইন অফ পেন্টিকলস কার্ডটি রয়েছে। দুটোই বোঝা খুব লাভিং একজন নারী, যে খুব গ্রাউন্ডেড, যে খুব সুন্দরী, যে খুব রুচিবোধ যার রয়েছে, হ্যাঁ, সৌন্দর্য বোধ যার রয়েছে, অ্যাট দ্য সেম টাইম যে কিন্তু খুব গ্রাউন্ডেড, যে কিন্তু খুব বিনয়ী, খুব স্নেহময়ী, যে মানুষকে ভালোবাসতে জানে, রাইট, এরকম একজন। তো খুবই পজিটিভ একটা ইনফ্লুয়েন্স। এবার আমি বলে রাখি যারা ফিমেল ভিউয়ার, যারা আমরা দেখছি রিডিংটা, তাদের ক্ষেত্রেও কিন্তু ব্যাপারটা অনেকটা একই। এবং আমার মনে হয় যে আপনারা যে পুরুষ মানুষটি আপনাদের জীবনে আসবে, সে কিন্তু এরকমভাবে তাকে দেখে আপনাদের মনে হবে যে লাভ অ্যাট ফার্স্ট সাইট, এবং সে মানুষটি কিন্তু আপনাদেরকে অনেক ভরিয়ে রাখবে সবভাবে, মানে আর্থিকভাবে, যে বলেন না, সুখ শান্তি সবভাবে ভরিয়ে রাখবে আপনাদের, প্রকৃত কোনো খামতিই রাখবে না। হ্যাঁ, আপনাদেরকে মানে কি বলবো, লাক্সারি বলুন বা যে কোনো ধরনের মেটেরিয়ালিস্টিক যা কিছু আছে তাই সব দিয়ে, প্লাস প্রকৃত ভালোবাসা সবকিছু দিয়ে ভরিয়ে রাখবে। হ্যাঁ, তো এগেন খুব পজিটিভ, মানে আপনারা পুরুষ হোক বা নারী হোক, এবং আপনাদের জীবনে একজন নারী আসুক বা পুরুষ আসুক, সেই মানুষটা কিন্তু খুব একটা পজিটিভ সদর্থক ভূমিকা থাকবে আপনাদের জীবনে, খুবই খুবই পজিটিভ স্প্রেড। আর আরেকটা কথা হচ্ছে যে এই মানুষটা কিন্তু দেখুন এখানে দুখানা এস কার্ড রয়েছে, হ্যাঁ, এস অফ সোর্ড বা এস অফ এয়ার, আর এখানে এস অফ পেন্টিকলস বা এস অফ আর্থ, রাইট। দুটো এস কার্ড মানেই কিন্তু সেটা একটা শুরু, নতুন কিছু একটা শুরু, নতুন একটা সম্ভাবনা, রাইট। তো এই মানুষটা কিন্তু বিশেষ করে আপনারা কেউ যদি একটু আগে যেটা বলছিলাম যে এই মানুষটা আপনাদের জীবনে আসার আগে যদি কোনো আপনাদের জীবনে একটা অন্য কোনো সম্পর্ক থেকে থাকে, যেটা হয়তো আপনাদের খুব একটা সদর্থক হয়নি, যেটার একটা তিক্ততা থেকে গেছে আপনাদের জীবনে, এই মানুষটা কিন্তু আপনাদের সেটা থেকে পুরোপুরি বেরিয়ে আসতে সাহায্য করবে। শুধু তাই না, আপনাদের আরো আগে নিয়ে যাবে, আপনাদের নতুন করে নিজেদের সম্বন্ধে ধারণা, নিজেদের সম্বন্ধে আরো ক্ল্যারিটি, হ্যাঁ, আরো আর্থিক সাফল্যের পথে আপনাদের ঠেলে নিয়ে যাবে। আপনারা কি করতে পারেন, আপনাদের কি প্রকৃত ক্ষমতা, সেই সম্বন্ধে আপনাদের মধ্যে ধারণা তৈরি করা, আপনাদেরকে আরো ঠেলে নিয়ে যাওয়া, আপনাদেরকে আরো মোটিভেট করা, হ্যাঁ, আপনাদেরকে আরো এনকারেজ করা, যাতে আপনারা আরো নিজেদের সাফল্যের পথে এগিয়ে যান, নিজেদের আরো সঠিক যে আপনাদের কি ক্ষমতা রয়েছে, ইন্সপিরেশন, দেখুন এখানে ইন্সপিরেশন, কমিউনিকেশন, অ্যাডজাস্টমেন্ট, এখানে হচ্ছে অ্যাবান্ডেন্স, অপরচুনিটি, রিসোর্সেস, নতুন আপনাদের কাছে সুযোগ করে দেওয়া বা আপনাদের আরো নতুন সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। এখানে কিন্তু এই মানুষটা একটা বড় বড় ভূমিকা থাকবে। আর দেখুন তার পাশেই রয়েছে এখানে 9 অফ কাপস। তো এই 9 অফ কাপস কার্ডটা প্রথমত বলে যে এখানে হ্যাপিনেস, ওভারঅল হ্যাপিনেস, সাকসেস, সাফল্য সব দিকে তার একটা ইঙ্গিত করে, তাই তো এই মানুষটা অবভিয়াসলি আপনাদের সার্বিক সাফল্য, সার্বিক একটা হ্যাপিনেস, একটা সুখী যে জীবন, তার একটা বড় একজন কারক হবে। প্লাস যদি এই ছবিটা দেখেন, এই মহিলা ফু দিচ্ছে একটা ড্যান্ডেলিয়ান। এই ড্যান্ডেলিয়ানকে বাংলায় ঠিক কি বলে এই মুহূর্তে আমার মাথায় আসছে না। তো এই ড্যান্ডেলিয়ান এটা আপনারা যারা দেখেননি, এটা একটা বল হিসেবে হয়, এবং এটা যদি ফু দেন তাহলে এই বলের ডিফারেন্ট পাপড়িগুলো হাওয়ায় ভাসতে থাকে, হাওয়ায় উড়ে যায় সহজেই। তো সেরকম একটা ছবি। তো এই ছবিটা দেখে আমার মনে হচ্ছে এই মহিলা যেন সেই আপনাদের সেই মানুষটি, সেই ভালোবাসার মানুষটি, এবং এই মানুষটি ফু দিয়ে আপনাদের, দেখুন এই মানুষটি পেছন থেকে এই ফু হচ্ছে আপনাদের সেই পুশ, পেছন থেকে সেই মোটিভেশন, পেছন থেকে আপনাদের নানাভাবে আপনাদেরকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া, যার ফলে কি হচ্ছে এই নানা রকম এই ফুলগুলো হাওয়ায় ভেসে বেড়াচ্ছে। এই ফুলগুলোর কিছুই না,
এগুলো হচ্ছে আপনাদের সেই প্রকৃত ক্ষমতা, প্রকৃত সেই ট্যালেন্ট, আপনাদের যা আপনারা করতে পারেন, যা আপনারা করার ক্ষমতা রাখেন। হ্যাঁ, যার জন্যে আপনারা যেন বেশি করে নিজেদেরকে আরো আবিষ্কার করতে পারছেন, আপনারা যেন নিজেদেরকে আরো বেশি করে ডিফারেন্ট দিকে নিয়ে যেতে পারছেন, আপনাদের প্রকৃত ক্ষমতাটা কাজে লাগাতে পারছেন, আপনাদের মধ্যে যে সুপ্ত আশা, আকাঙ্ক্ষা বা স্বপ্নগুলো ছিল সেগুলো যেন প্রকৃতভাবে এবার সত্যিকারে বাস্তবায়িত হতে পারছে এই মহিলার জন্য। তো এই মহিলা কিন্তু, আপনি যদি পুরুষ হন তো অবভিয়াসলি এই মহিলা আপনার যে আপনার কাছে যিনি নারী, আপনি যদি নারী হন তাহলে অবভিয়াসলি এই মহিলা কিন্তু আপনার কাছে সেই পুরুষ মানুষ, বা আপনার কাছের জন। সেই আবার সেই পুশ বা সেই মোটিভেশন, এই মানুষটা কিন্তু আপনাদের জীবনে সেই রোলটা খুব বড় করে থাকবে, আপনাদেরকে পুশ করবে, আপনাদেরকে মোটিভেট করবে, আপনাদের প্রকৃত ক্ষমতাটা সম্বন্ধে আপনাদের অবহিত করবে, এবং যার জন্য আপনারা আরো বেশি নিজেদেরকে ডিসকভার করবেন, আরো বেশি আর্থিক সাফল্যের পথে এগিয়ে যেতে পারবেন, আপনাদের যে ক্ষমতাটা আছে সেই ক্ষমতাটাকে আরো বেশি করে কাজে লাগাতে পারবেন। তো খুবই পজিটিভ ইনফ্লুয়েন্স। আচ্ছা, এবার দেখি সেই ক্ষমতাটা কি। এখানে দেখুন, এখানে প্রথমত রয়েছে এখানে এই দুটো কার্ড। দেখুন, এখানে হচ্ছে কমিউনিকেশন আর কো ক্রিয়েশন, এটা রিভার্সড এসছে, কিন্তু এখানে খেয়াল রাখুন ক্রিয়েশন। তার পাশেই রয়েছে এই কার্ডটা ক্রিয়েটিভিটি, কমিউনিকেশন, কো ক্রিয়েশন, ক্রিয়েটিভিটি। হ্যাঁ, আচ্ছা, এটা রিভার্সড এসছে। প্লাস দেখুন এখানে রয়েছে কতগুলো নাম্বার 3 রয়েছে, দেখুন এখানে 3 অফ ইন্সপিরেশন বা 3 অফ 1, নাম্বার 3। আচ্ছা, তারপরে এইটা কার্ডটা আগেই দেখালাম, এটা 21 মানে এখানে 2 + 1 3, প্লাস এখানে রয়েছে আবার এই কার্ডটা দ্য চেঞ্জ ইজ ইন দ্য উইন্ড, এটা বলছে এখানে নাম্বার 12, 2 + 1 3, মানে 3 3 3। আচ্ছা, আর 3 মানে বোঝায় কিন্তু ওই ক্রিয়েটিভিটি, প্লাস এখানে আলাদা করে ক্রিয়েটিভিটি কার্ডটা রয়েছে, সরি এটা আমি উল্টো রেখে দিলাম, এখানে ক্রিয়েটিভিটি কার্ডটা রয়েছে। তার মানে কি, আপনারা যারা এই রিডিংটা দেখছেন, আপনাদের মধ্যে একটা ক্রিয়েটিভ কোনো একটা ব্যাপার রয়েছে, সেইটা আপনাদের একটা ক্ষমতার জায়গা, কোনো কিছু একটা ক্রিয়েটিভ, কোনো কিছু একটা সৃষ্টিশীল, কোনো কিছু একটা সৃষ্টি করতে পারার ক্ষমতা, সেটা কিন্তু আপনাদের একটা ট্যালেন্ট, সেটা কিন্তু আপনাদের একটা ক্ষমতা। হতে পারে আপনারা ভালো লেখেন, হতে পারে আপনারা ভালো কিছু একটা বাজাতে পারেন বা কিছু গাইতে পারেন, বা কোনো কিছু একটা সৃষ্টিমূলক প্রফেশনের সঙ্গে আপনারা জড়িত। হ্যাঁ, তো সেইখানে কিন্তু এই যে মানুষটা আসবে, আপনাদের কিন্তু সেই ক্রিয়েটিভ যে ব্যাপারটা রয়েছে সেটা কিন্তু আরো বেশি করে বাড়তে সাহায্য করবে, সেটা কিন্তু আরো বেশি করে, যাতে আপনাদের সেই ক্রিয়েটিভ যে ক্ষমতা, আপনাদের সেই সৃষ্টিমূলক যেটা ক্ষমতা একটা যেটা আপনাদের মধ্যে রয়েছে, প্রতিভা যেটা রয়েছে, সেটা যেটা আরো বেশি করে তার বিকাশ হয়, এই মহিলা বা এই পুরুষ কিন্তু আপনাদের জীবনে সেই রোলটা পালন করবে। প্লাস নাম্বার 3 কিন্তু এটাও বলে যে একটা গ্রুপ, একটা পার্টনারশিপ, সেই গ্রুপের মধ্যে দিয়ে গ্রোথ, আপনার পার্সোনাল গ্রোথ তো হবে, তাতে তো আপনার অবদান থাকবেই থাকবে, কারণ আপনার তো প্রতিভাটা আপনার রয়েছে, কিন্তু সেখানে আরেকজন মানুষের অবদান থাকবে, তিনি ভেতর থেকে যেন আপনাদের পুশ করছে, হয়তো আপনাদের একটা অ্যাঙ্কার হয়ে, আপনাদের একটা জীবনে একটা সেই বলে না, পেছন থেকে যদি কেউ একজন না থাকে, অনেক সময় আমাদের মধ্যে অনেক প্রতিভা থাকলেও আমরা সেটাকে তার সঠিক বিকাশ ঘটাতে পারি না, কিন্তু আমাদের যদি এমন একটা মানুষের প্রভাব থাকে যে আমাদের সারাক্ষণ যত্ন নিচ্ছে, যে আমাদের সারাক্ষণ উদ্বুদ্ধ করছে, এনকারেজ করছে, যে আমাদেরকে সারাক্ষণ সাপোর্ট করছে, আমাদের খারাপ সময়ও তো আমাদেরকে সাপোর্ট করছে, হ্যাঁ, তাহলে আমাদের পথটা আরো এগিয়ে যাওয়ার পথটা সুগম হয়, আমরা আরো এগিয়ে যেতে পারি। তো সেই পজিটিভ ইনফ্লুয়েন্স খুবই ভালো, এটা খুব ভালো স্টেপ। আপনাদের মধ্যে প্রচুর ভালোবাসা থাকবে, এবং সেই মানুষটা নিজেও হয়তো একটা এই আর্থিক সাফল্যর একটা ওভারঅল যে সাফল্য, তার একটা কারণ হবে। প্লাস সেই মানুষটা যেহেতু আপনাদেরকে আরো সাফল্যের পথে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে, তাই আপনাদের ওভারঅল আপনাদের জীবনের সাফল্য আরো বেশি করে আসবে। তো ভালোবাসা, সাফল্য, নিজেদের মধ্যে একটা বোঝাপড়া, এবং সেই মানুষটার ওভারঅল আপনাদের ওপর একটা পজিটিভ ইনফ্লুয়েন্স, সবই খুব ভালো, খুবই ভালো রিডিং।
আর দেখুন প্লাস এখানে সরি আমি এটা উল্টো এসেছিল। এটা খুব ইন্টারেস্টিং, কমিউনিকেশন অ্যান্ড কো ক্রিয়েশন। কমিউনিকেশন অ্যান্ড কো ক্রিয়েশন এটা রিভার্স এসছে। কো ক্রিয়েশন মানে আপনি কারোর সঙ্গে ক্রিয়েট করছেন, এইটা রিভার্স এসছে। আমার কাছে যেটা মানে এটা যে দেখুন যে এই যে মানুষটা আপনার খুব কাছের ভালোবাসার মানুষটা, এই মানুষটা কিন্তু আপনার সঙ্গে ক্রিয়েট করছে না, কিন্তু মানুষটা আপনার ব্যাকগ্রাউন্ডে থাকছে, আপনার পেছনে থাকছে, আপনার পেছনে থেকে আপনাকে পুশ করছে, ঠিক এই জিনিসটা। মানে তার পজিটিভ ইনফ্লুয়েন্স রয়েছে, কিন্তু আজকে যদি আপনি কোনো একটা সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছন, তাহলে হয়তো বাইরে থেকে কোনো লোক সহজে বুঝতে পারবে না যে আপনার পেছনে আরেকজনের ভূমিকা রয়েছে। তার মানে কি, তার মানে সেই যে মানুষটা সে কতটা নিজেকে আড়ালে রেখেও সে কতটা আপনাকে পুশ করছে পজিটিভলি। এগেন তার মানে সেই মানুষটা যারা আপনারা দেখা পাবেন সে কতটা ভালো মনে, সে শুধু বাইরে থেকে সুন্দর না, সে ভেতর থেকেও সুন্দর। সে গ্রেসফুল, সে সুন্দর, সে যেমন নিজে ভালো থাকতে জানে, তার মধ্যে একটা রুচিবোধ আছে, সে তেমন অন্যকেও ভালো রাখতে জানে। তো খুবই সুন্দর একটা সম্পর্ক, খুবই সুন্দর একটা ভালোবাসার সম্পর্ক, খুবই পজিটিভ একটা রিডিং, গ্রুপ নাম্বার 3। আচ্ছা, এবার দেখা যাক যে আপনাদের এই চার্মস কি এসছে। খুব ইন্টারেস্টিং। দেখুন প্রথমে যেটা আমি ইংলিশ রিডিংও বলেছি, প্রথমে এইটা দেখুন, এইটা একটা বড় চাবি। হ্যাঁ, অবভিয়াসলি এখানে আমার এই চার্মস বলে, এই চার্মস বলে আমি ইনফ্যাক্ট যদি আপনি এর আগের রিডিংটাই দেখেন, ওখানে দুখানা চাবি এসেছিল, সেই চাবিগুলো ছিল ছোট ছোট চাবি, কিন্তু দুখানা এসেছিল, তার একটা অন্য মানে ছিল। যাই হোক, আপনাদের চাবির সাইজটা দেখুন, বিশাল বড় একখানা যেন একটা রয়্যাল চাবি, একটা রয়্যাল কি, একটা রাজকীয় চাবি। প্লাস এখানে দেখুন একটা প্রজাপতিটা এসছে, এটাও বিশাল বড় একটা প্রজাপতি। মানে কি, তার মানে এটা যেন বেশি করে বোঝাচ্ছে যে আপনাদের জীবনে আসবে, সে নিশ্চিত করে আপনাদেরকে ট্রান্সফরমেশন, প্রজাপতি মানে হচ্ছে পরিবর্তন, একটা পজিটিভ পরিবর্তন, আপনাদের মধ্যে একটা পজিটিভ পরিবর্তন আনতে সাহায্য করবে, আপনাদেরকে ট্রান্সফর্ম করবে। আর আপনাদের জীবনে প্রকৃত সাকসেস, প্রকৃত সাফল্য, আপনাদের নিজেদের প্রকৃত ক্ষমতা, সেইটা বোঝাতে আপনাদের সাহায্য করবে। দ্যাট পারসন ইজ দ্য কি, সেই মানুষটাই কিন্তু হচ্ছে সেই চাবি, যা আপনাদের নিজেদের প্রকৃত ক্ষমতার দরজা খুলে দেবে, আপনাদের প্রকৃত সাফল্যের দরজা খুলে দেবে। খুবই পজিটিভ স্প্রেড। প্লাস এখানে রয়েছে আরেকটা কি, এটাও দেখে মনে হচ্ছে কি, ছোট্ট চাবি, দুটো চাবি এসছে, রাইট। প্লাস এখানে দেখুন রয়েছে একটা রয়্যাল থ্রোন বা মুকুট, রাজমুকুট। এখানে একই জিনিস, মানে সেই মানুষটা আপনাদের সাফল্যের কোথায় নিয়ে যাবে, যে আপনাদের মধ্যে সেটা রয়্যাল। দেখুন এখানে রয়্যাল চাবি এসছে, রাজকীয় চাবি পেতে একটা রাজকীয় মুকুট, মানে সাফল্যের কোন চূড়ায় আপনাদের নিয়ে যাবে এই মানুষটি। এইটাও একই জিনিস, এটা একটা রয়্যাল এমব্লেম। অনেক সময় দেখবেন যেগুলো রাজকীয় যেসব মুকুট বা রাজকীয় যেসব ড্রেস থাকে, যে ইউনিফর্ম থাকে, তার গায়ে লাগা থাকে, এগেন রাজকীয় সব ব্যাপার স্যাপার বেরিয়ে আসছে। তো অবভিয়াসলি মানে কোথায় আপনাদের নিয়ে যাবে। আর দেখুন লাস্টে এইটা খুব ইন্টারেস্টিং, এটা একটা বোন, একটা হাড়। হ্যাঁ, তো এইটা কেন এসছে এখন, এটা খুব ইন্টারেস্টিং। কারণ এরকম একটা বোন দেখলে সাধারণত আমাদের কি মাথায় আসে, একটা ডগ, একটা কুকুরকে যদি আপনি একটা হাড় দিয়ে দেন, একটা কুকুরকে দিয়ে যদি কিছু করাতে হয়, তাকে যদি আপনি এরকম একটা হাড় ফেলে দেন তার সামনে, তাহলে সে এই হাড়টার মোটিভেশনে, এটা একটা মোটিভেশনের কাজ করে, এটা মোটিভেশন। তাহলে সেই হাড়ের লোভে সে সবকিছু করবে। কিন্তু এখানে এক্সাম্পলটা কি, এখানে আসল কথা হচ্ছে এটা মোটিভেটিং, এটা সাইন অফ মোটিভেশন। হ্যাঁ, যা দিয়ে কাউকে কিছু কাজ করানো যায়। তো এখানেও সেই মানুষটা আপনাদেরকে যেন আপনাদের জীবনে একটা মোটিভেটিং ফ্যাক্টর হবে। তার ভালোবাসার মধ্যে দিয়ে সে আপনাদেরকে মোটিভেট করবে, তার ভালোবাসা, তার স্নেহ, তার যত্ন মধ্যে দিয়ে সে আপনাদেরকে মোটিভেট করবে। তো খুবই সুন্দর, যাতে আপনারা বিশাল কিছু করতে পারেন। হ্যাঁ, যাতে আপনারা সেই রাজকীয় যে ব্যাপার স্যাপারগুলো,
সেই সাফল্যের চূড়ায় পৌঁছতে পারেন। আপনাদের যে সৃষ্টির যে ক্ষমতা আছে, সৃষ্টিমূলক ক্ষমতাটা আছে, সেটা তার পরিপূর্ণ রূপ দিতে পারেন। খুবই পাওয়ারফুল, খুবই সুন্দর, খুবই পজিটিভ রিডিং। হ্যাঁ, তো এরকম একটা মানুষকে পেলে যেতে দেবেন না, ধরে রাখবেন। এই বলে আমি শেষ করছি আজকে। আশা করি রিডিংটা ভালো লাগলো। আশা করি আপনাদের যদি ভালো লাগে প্লিজ আমাকে লাইক করুন, আমার চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করুন, এতে আমি বেশি করে এরকম রিডিং আপনাদের সামনে আনতে পারি। আজকে এই বলেই শেষ করছি। নমস্কার। হ্যালো গ্রুপ নাম্বার 4 এর বন্ধুরা, যারা এই গ্রুপটি বেছেছেন, দেখে নেবো যে আপনাদের জীবনে প্রেমের ভূমিকা এই মুহূর্তে কি, কি করা উচিত বা কি আপনাদের মাথায় রাখা উচিত আপনাদের এই সম্পর্কটাকে বজায় রাখতে, বা কিভাবে প্রেম আপনাদের এই মুহূর্তে, প্রেম বা ভালোবাসার যে সম্পর্কটাতে আপনারা এই মুহূর্তে জড়িয়ে, এটা কিভাবে আপনাদের প্রভাবিত করছে এই মুহূর্তে। তো প্রথমে আমরা ট্যারোর মাধ্যমে সেটা নিয়ে একটু আলোচনা করব। তারপরে যেরকম আমি প্রত্যেকটা গ্রুপের ক্ষেত্রে করে থাকছি, তারপরে আমি দেখবো আমার চার্মস বোর্ড থেকে আর কি ফার্দার মেসেজ বেরিয়ে আসছে। তো যেহেতু এটা বাংলা রিডিং, আমি এর আগে ইংলিশ রিডিংটা করেছি, তাই আমি ইংলিশ রিডিং করার সময় অলরেডি কিছু আমি এই গ্রুপটার জন্য কিছু আমি চার্মস বার করে রেখেছি। তো দেখে নেবো যে এগুলো থেকে ফার্দার কি মেসেজ বেরিয়ে আসছে। তো আমার মনে হয় যে এই গ্রুপটায় আপনারা যারা বেছেছেন, আপনারা এই মুহূর্তে কিন্তু আনফর্চুনেটলি প্রেম বলুন বা ভালোবাসা বলুন বা সেই ঘটিত যে সম্পর্কে আপনারা এই মুহূর্তে জড়িয়ে, সেটা কোনো দাম্পত্য জীবন হোক বা কোনো প্রেম ভালোবাসার সম্পর্ক হোক, সেখানে কিন্তু এই মুহূর্তে আপনারা খুব একটা ভালো জায়গায় দাঁড়িয়ে নেই আনফর্চুনেটলি। বিশেষ করে যখন আপনারা এই রিডিংটা দেখছেন, তার কারণ হলো এখানে যে জিনিসটা প্রচন্ডভাবে ফুটে আসছে সেটা হচ্ছে যে আপনারা এমন কিছু মানুষ যাদের কিন্তু প্রচন্ড একটা ক্ষমতা রয়েছে, ক্ষমতা ছিল, তাদের মধ্যে একটা অনেক কিছু করার ক্ষমতা ছিল, অনেক কিছু একটা কেরিয়ার অ্যাসপিরেশনস, অনেক কিছু স্বপ্ন, অনেক কি বলবো, জীবনে অনেক প্রেরণা, অনেক কিছু করার ইচ্ছে, বাসনা, সেই সব ছিল। আমি ছিল কথাটা কেন বলছি, কারণ আপনারা সামহাও এই সম্পর্কটা টিকিয়ে রাখার জন্যে, হ্যাঁ, কিছু পসিবিলিটিস আছে। প্রথম হচ্ছে যে এই সম্পর্কটা টিকিয়ে রাখার জন্য আপনারা যেন স্বেচ্ছায় আপনাদের সেই বাসনাগুলো দমিয়ে রেখেছেন বা দমিয়ে দিয়েছেন। যেমন অনেক সময় হয়, ধরুন একটা বিশেষ করে বিবাহিত জীবনে অনেক সময় সাধারণত মহিলারা বেশি করে এই স্যাক্রিফাইসটা করেন, যে বিয়ের পর বিশেষ করে সন্তান আসার পর অনেক মহিলা, ধরুন যারা অ্যাক্টিভলি কর্মক্ষেত্রে জড়িয়ে ছিলেন, যাদের নিজেদের একটা পার্সোনাল কেরিয়ার ছিল, যারা খুব কেরিয়ারে সফল ছিলেন বা ভালো ছিলেন, কিন্তু অনেক সময় তারা ছেলে মেয়েকে মানুষ করতে নিজেদেরকে তারা স্বেচ্ছায় কেরিয়ার থেকে সরিয়ে নিয়ে, চাকরি জীবন থেকে সরিয়ে নিয়ে পুরো সংসারে মন দেন। তো সেটা ঠিক আছে, কারণ সেখানে তখন তার মনে হয় যে তার ছেলে মেয়ের প্রতি সময় দেওয়াটা বেশি দরকার, রাইট? এবং সেটা তো অন্যায় কিছু নেই, রাইট? সেটা তার পার্সোনাল প্রেফারেন্স। কিন্তু অনেক সময় কি হয়, তারপরে ছেলে মেয়ে বড় হওয়ার পরও তারা কিন্তু আর সেই কেরিয়ারে ফিরে যেতে পারে না। হ্যাঁ, হয় তারা সংসারে আরো বেশি করে জড়িয়ে পড়ে, বা সামহাও তাদের মধ্যে সেই ইচ্ছেটা চলে যায়, বা ইচ্ছেটাকে মেরে দেওয়া হয় স্বেচ্ছায় বা জোর করে। হ্যাঁ, তো সেইটা একটা কিন্তু এখানে উদাহরণ, যে আমি এখানে পাচ্ছি যে আপনারা কিছু মানুষ যারা হয়তো স্বেচ্ছাতে একসময় নিজেদের ইচ্ছেটাকে দমিয়ে দিয়েছিলেন, এদের নিজেদের যে এই যে প্রেমের সম্পর্কটা, এই যে ভালোবাসার সম্পর্কটা, সেটাকে মজবুত করার জন্যে, হ্যাঁ, সেখানে নিজেরা আপনারা বেশি করে আরো বেশি নিজেদের স্বার্থটা অনেক বেশি ত্যাগ করেছিলেন। হ্যাঁ, কিন্তু সেটা একটা পসিবিলিটি। আরেকটা পসিবিলিটি যেখানে আপনাদের হয়তো জোর করে সেটা করতে বাধ্য করা হয়েছিল। হয়তো আপনাদের যে পার্টনার, আপনাদের যার সঙ্গে আপনাদের সম্পর্ক, আপনাদের যে ভালোবাসার মানুষটা, সে হয়তো একটু বেশি ডমিনেটিং, সে হয়তো আপনাদের অনেক সময় হয় না ইমোশনাল ব্ল্যাকমেলিং যেটা বলে,
ইমোশনাল ব্ল্যাকমেলিং করে বা তার তার খুব ডমিনেটিং স্বভাবের জন্যে জোর করে দমিয়ে দেওয়া যেটা বলে, সেই স্বভাবের জন্য হয়তো আপনাদের বাধ্য করেছিলেন যে আপনাদের নিজেদের যে ইচ্ছেগুলো সেগুলোকে দমিয়ে রাখা। হ্যাঁ, তো এখানে স্পষ্ট সেটা আরেকটা পসিবিলিটি। আরেকটা হতে পারে যেটা একটু দুর্ভাগ্যজনক, সেটা হচ্ছে যে হয়তো সেই সবের জন্যে আপনারা হয়তো সেই সম্পর্ক থেকে বেরিয়ে এসেছেন, আপনারা সেটা আর মেনে নিতে পারেননি, আপনারা হয়তো তার জন্য বেরিয়ে এসেছেন সেই সম্পর্কটা থেকে, এবং সেই সম্পর্কটা তার জন্য হয়তো আপনাদের ভেঙে গেছে। আমার মনে হয় না এখানে পুরো হয়তো ডিভোর্স হয়েছে বা কোথাও একটা টেম্পোরারি সেপারেশন, যেখানে আপনারা আর পাচ্ছিলেন না যে ওরকম একটা দম বন্ধ করা পরিবেশ, যেখানে আপনাদের সমস্ত ইচ্ছেগুলোকে দাবিয়ে দেওয়া হচ্ছিল, আপনাদের সমস্ত ইচ্ছেগুলোকে দমিয়ে দেওয়া হচ্ছিল। তো এরকম নানা রকম পসিবিলিটি কিন্তু এখানে ভেসে আসছে। কিন্তু মদ্দা কথা যেটা, সেটা হচ্ছে যে ডেফিনেটলি আপনাদের অনেক ক্ষমতা আছে এবং ক্ষমতা ছিল, আপনাদের অনেক কিছু করার ছিল, করার আছে, আপনাদের অনেক কিছু মাথাতে অনেক নানা রকমের স্বপ্ন আপনাদের কিন্তু এখনো আছে, এবং সেটাতে আপনারা যে পারছেন না এই মুহূর্তে ফুলফিল করতে, সেটাকে যে আপনাদের দমিয়ে দিতে হয়েছে, সেটাকে যে আপনাদের ছেটে ফেলতে হয়েছে, আপনাদের সেই সংসারের জন্য বলুন বা আপনাদের সম্পর্কটাকে টিকিয়ে রাখতে বলুন, তার জন্য কিন্তু আপনাদের মধ্যে একটা গভীর বেদনা, একটা গভীর আফসোস বোধ থেকে গেছে। হ্যাঁ, আরেকটা কথা হচ্ছে যে দেখুন এখানে নিউমেরোলজিক্যালি যদি দেখেন প্রচুর নাম্বার 5 দেখতে পাবেন। দেখুন এখানে যে হাইরোফ্যান্ট কার্ডটা রয়েছে, এটা নাম্বার 5 রিভার্সড এসছে, হ্যাঁ নাম্বার 5, প্লাস এখানে দেখুন রয়েছে 5 অফ আর্থ বা 5 অফ পেন্টিকলস, প্লাস এখানে রয়েছে নো প্লেস লাইক হোম রিভার্সড এসছে, নাম্বার 50 মানে 5 + 0 আবার 5, তিনটে 5 এখানে অলরেডি হয়ে গেল। প্লাস দেখুন এই কার্ডটা ইউনিক গিফটস, দুটো 5, 55, 5 মানে 5 রিপিট হচ্ছে দুবার, এবার এখানে দুটো 5, এখানে একটা 5, তিনটে, এখানে একটা 5, চারটে, এখানে একটা 5, পাঁচটা। আবার দেখুন সেটাও ইন্টারেস্টিং, 5খানা 5 এসছে, মানে এই 5 সংখ্যাটার যে কি এই মুহূর্তে আপনাদের জীবনে ভূমিকা, কতটা ইম্পর্টেন্ট, কতটা গুরুত্বপূর্ণ, সারিসি আপনাদের আর বুঝিয়ে বলতে হবে না। এবং এই 5 সংখ্যাটা আপনাদের এই যে ভালোবাসার সম্পর্কে একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিচ্ছে, সেটা কিন্তু একটু দুর্ভাগ্যজনক, কারণ 5 বোঝায় একটা পরিবর্তন। তো সেই পরিবর্তনে খারাপ কিছু নেই, সেটা তো ভালো, কিন্তু সেই পরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে 5 অলসো বোঝায় একটা কনফ্লিক্ট, একটা যখনই কোনো কিছু একটা পরিবর্তন হতে যাচ্ছে, একটা বড় পরিবর্তন, সেখানে কিন্তু সবসময় একটা তার সঙ্গে একটা কনফ্লিক্ট জড়িয়ে থাকে, একটা উথাল পাথাল একটা ভাব, একটু টার্বুলেন্স, একটুখানি গোলমাল জড়িয়ে থাকে। তাই এতগুলো 5 আসার মানে হচ্ছে যে এগেন আপনারা এতদিন পাচ্ছিলেন না একটা কিছু করতে, আইদার স্বেচ্ছায় সেটাকে দমিয়ে রেখেছিলেন, অথবা আপনাদের সেটাকে দমিয়ে রাখতে বাধ্য করা হয়েছিল, কিন্তু এইবার সেটা আপনারা নিতে পারছেন না। এবার আপনাদের মনে হচ্ছে যে আপনারা এই দেখুন এই হাইরোফ্যান্ট কার্ডটা রিভার্স এসছে, মানে আপনাদের মধ্যে একটা লিডারশিপ কোয়ালিটি ছিল, কারণ ক্লিয়ারলি এখানে এমপ্রেস কার্ডটা রয়েছে, এখানে কুইন অফ সোর্ড বা কুইন অফ ভয়েস কার্ডটা রয়েছে। লিডারশিপ একটা কোয়ালিটি রয়েছে, একটা কিছু একটা ক্ষমতা রয়েছে, আপনারা ইন্টেলিজেন্ট, আপনাদের মনে হচ্ছে যে আপনারা অনেক কিছু করতে পারতেন, সেগুলো করতে পারলেন না। আপনাদের ভয়েসটাকে, আপনাদের যে কিছুটা আপনাদের যেন কণ্ঠ রোধ করে দেওয়া হয়েছে, আপনাদের ইচ্ছেটাকে যেন দমিয়ে দেওয়া হয়েছে, আপনারা ইচ্ছে করে সেটাকে দমিয়ে রেখেছেন, আপনারা কণ্ঠ রোধ করে রেখেছেন, আপনার অনেক কিছু করার ছিল, অনেক কিছু বলার ছিল, অনেক কিছু লোককে দেখানোর ছিল, অনেক জায়গায় হয়তো যাওয়ার পৌঁছানোর ছিল, সেটা পারলেন না, সেখানে একটা গভীর রিগ্রেট। দেখুন এই 6 অফ কাপস কার্ডটা, যেন এই মহিলা দেখছেন এই পালকটিকে হাতে নিয়ে, এবং এই মহিলার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে যেন একটা অদ্ভুত দুঃখ, একটা অদ্ভুত আফসোস বোধ থেকে যাচ্ছে, যে এই পালকটা এটা যেমন হাওয়ায় ভাসতে পারে অনেক বেশি স্বাধীনভাবে, অনেক বেশি হালকাভাবে, অনেক বেশি যেখানে খুশি পালকটা যেতে পারে, আপনি যেন সেই এই মহিলা যেন সেটা হাতে ধরে ভাবছেন যে তার কিন্তু সেই ক্ষমতাটা নেই, সে কিন্তু স্বাধীনভাবে কোথাও যেতে পারে না, সে কিন্তু তাই সেই নিজে যা চায় সেটা করতে পারে না, তার সেই ইন্ডিপেন্ডেন্সটা নেই, তার সেই স্বাধীনতাটা নেই।
তো এটা কিন্তু ফুটে বেরোচ্ছে একটা গভীর রিগ্রেট বের, একটা আফসোস বোধ, বা হয়তো হয়তো এইটাও ফুটে আসছে যে এককালে আপনি সেটা পারতেন। হ্যাঁ, এককালে আপনারা আপনি কোথায় ছিলেন, এককালে এককালে আপনারা কি করতে পেরেছেন, কিন্তু এখন সেটা করার আর ক্ষমতা নেই, এখন সেটা করার অবস্থাতে আপনারা নেই। তো তার জন্য একটা মানসিক একটা একটা অ্যাগনি, একটা দুঃখ, একটা কোথাও গিয়ে একটা কষ্ট, একটা অভিমান। হ্যাঁ, এবং তার হয়তো কিছুটা প্রভাব আপনাদের দাম্পত্য জীবনেও পড়ছে, যে আম, আপনার সঙ্গে আপনার যে পার্টনার, যে ভালোবাসার জন, তার সঙ্গে হয়তো আপনি কথা কথা কাটাকাটিতে জড়িয়ে পড়ছেন, হয়তো ঝগড়াঝাটিতে জড়িয়ে পড়ছেন। হ্যাঁ, হয়তো আপনারা হয়তো আপনি বলতে চাইছেন যে এবার আমি আর পারছি না, এবার আমাকে আমাকে একটু নিজেকে খুঁজে পেতে দাও, আমি যা করতে চাই সেটা আমি সেটা আমি সেটা সেটা আমাকে আমাকে করতে দাও। কিন্তু সেখানে কোথাও হয়তো আপনাদের এগেন আপনাদের জোর করে আপনাদের কণ্ঠ রোধ করে দেওয়া হচ্ছে, বা হয়তো আপনার ফ্যামিলির জন্য বা আপনার চারপাশের পরিবেশের জন্য আপনি করতে গিয়েও পারছেন, আপনি করতে গিয়েও আপনি হয়তো এক পা এগিয়ে আবার দু পা ফিরে আসছেন, এবং যার মধ্যে আপনাদের মধ্যে আরো বেশি করে গভীর হতাশা বোধ জাগছে, অভিমান জাগছে। অ্যাট দ্য সেম টাইম কিন্তু আপনাদের কিন্তু দেখুন এই ভালোবাসা লাভ কার্ডটা এসছে, অ্যাট দ্য সেম টাইম কিন্তু তার মানে আপনাদের অনেকের মধ্যে কিন্তু এখনো সেই যে আপনার যে ভালোবাসার জোর, যার জন্য আপনারা সেই সম্পর্কতে রয়েছেন, যার জন্য আপনাদের এত ত্যাগ স্বীকার করতে হয়েছে, সে আপনার স্বামী বলুন বা স্ত্রী বলুন বা আপনার প্রেমিক বলুন বা আপনার প্রেমিকা বলুন, তাদের প্রতি কিন্তু আপনার এখনো ভালোবাসাটা রয়েছে। কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে একটা অভিমান বলছে, দেখো এই সম্পর্কটাতে আমি কিন্তু আমার যতটা দেওয়ার ছিল, কারণ একটা সম্পর্কে বলে না এক হাতে তালি বাজে না, তো একটা সম্পর্ক যখন মানুষ জড়ায় তখন সেখানে দুজনেরই কিছু ত্যাগ স্বীকার করতে হয়, হ্যাঁ, দুজনকেই কিছু দিতে হয়। তো সেখানে হয়তো আপনার এখন মনে হতেই পারে যে এই সম্পর্কটাতে আমার যা দেওয়ার ছিল তার থেকে আমি বেশি দিয়ে ফেললাম, তার বদলে কি আমার যতটা পাওয়ার ছিল সেটাকে আমি পেলাম। তো সেই ভাবনাটা হয়তো আসতেই থাকে। তো যাই হোক, কিন্তু যেটা এখানে বলা হচ্ছে যে যখন আপনারা ভিডিওটি দেখছেন তখন কিন্তু আপনাদের স্ট্রংলি এটা বলা হচ্ছে যে এইবার কিন্তু আপনাদের সময় হয়েছে যেখানে আপনাদের নিজেদের এই আর নিজেদেরকে লুকিয়ে রাখলে চলবে না। এবার আপনাদের নিজেদের সেই যে ক্ষমতাটা, নিজেদের সেই যে যেখানে আপনারা পৌঁছতে পারতেন কিন্তু পৌঁছতে পারেননি, আপনাদের সেই যে আশা আকাঙ্ক্ষাগুলো, সেগুলো কিন্তু এবার ফুলফিল করার সময় এসছে। সেগুলো কিন্তু আপনাদের এবার ফুলফিল করার জন্য যে চেষ্টাটা আপনাদের করা উচিত সেটা কিন্তু আপনাদের করতে হবে। হয়তো এবার আপনাদের ছেলেমেয়েরা যারা যারা আপনার সংসার জীবনে রয়েছেন, হয়তো এবার আপনাদের ছেলে মেয়ে এমন একটা অবস্থায় চলে এসছে যারা নিজেদের খেয়াল নিজেরাই রাখতে পারে, বা হয়তো কোনো একটা সিচুয়েশনে চেঞ্জ হয়েছে যেখানে বা আপনাদের বলা হচ্ছে যে এইবার আর নয়, এবার আস্তে আস্তে বাড়ির বাইরে বেরোন। দেখুন এখানে এই কার্ডটা এসছে, এটা আমি আগেই দেখিয়েছি এই সংখ্যাটার কথা বলতে। এখানে বলছে নো প্লেস লাইক হোম, মানে বাড়ির মতো কোনো জায়গা নেই, কিন্তু এটা রিভার্সড এসছে। তার মানে কি, এক, আনফর্চুনেটলি বাড়িতে থেকে আপনার আর কোনো পজিটিভ লাভ হচ্ছে না, মানে বাড়ির এনভায়রনমেন্টটা আপনার পক্ষে একটু সাফোকেটিং হয়ে যাচ্ছে। আপনাকে বাড়ির এনভায়রনমেন্টে বাড়ির মানুষজন বা আপনার নিকট যে মানুষ সে আপনাকে হয়তো দমিয়ে রাখছে, হ্যাঁ, তার ভালোবাসার সেই বন্ধনে সে আপনাকে বড্ড বেশি করে দমিয়ে রাখছে ইমোশনাল ব্ল্যাকমেলিং করে, বা বাড়ির এনভায়রনমেন্টের জন্য আপনাকে অনেক বেশি ত্যাগ স্বীকার করতে হচ্ছে, তাই এবার বাড়ির বাইরে বেরোন। দ্বিতীয়ত হচ্ছে নিজেকে আর স্বেচ্ছায় বাড়িতে বন্ধ রাখার এটা আপনার সময় নয়, এবার বাড়ির থেকে বেরোন, এবার আপনাদের বাড়ি থেকে বেরোবার সময়। হ্যাঁ, সেটাই। প্লাস এখানে দেখুন দেশে আইডিয়েশন কথাটা এসে আইডিয়া থেকে, মানে মনের মধ্যে যে চিন্তাগুলো ঘুরছে, মনের মধ্যে যে প্রেরণাগুলো ঘুরছে, যা কিছু করতে চান সেই আইডিয়াগুলো, হ্যাঁ, সেগুলোকে সাকার করুন। এবার সেগুলোকে আর মনের মধ্যে দমিয়ে রাখবেন না, সেগুলোকে সাকার করুন। প্লাস তার পাশেই রয়েছে দেখুন এখানে এই কার্ডটা, ইউনিক গিফটস। খুবই ইন্টারেস্টিং একটা কার্ড, ইউনিক গিফটস, মানে আপনাদের কিন্তু
প্রচুর কিছু দেওয়ার রয়েছে লোককে বলুন বা সোসাইটিকে বলুন বা আপনাদের প্রচুর কিছু কন্ট্রিবিউট করার আছে, আপনাদের মধ্যে ক্ষমতা রয়েছে, যার জন্য এখানে এই যে কুইন এনার্জি, এমপ্রেস এনার্জি, প্রচুর ক্ষমতা। প্লাস এই হাইরোফ্যান্ট যে এসছে, হাইরোফ্যান্টের রিভার্সড এসছে, তার মানেটা কি? আপনাদের মধ্যে কিন্তু লিডারশিপ কোয়ালিটি রয়েছে, কিন্তু সেটাকে আপনারা দমিয়ে রেখেছেন, সেটা এই মুহূর্তে পুরোপুরি আপনারা প্রকাশ হতে দিচ্ছেন না। হ্যাঁ, তো আপনাদের মধ্যে প্রচুর কিছু দেওয়ার রয়েছে, তো সেইটাকে এবার বার করুন, সেটাকে আর দমিয়ে রাখবেন না এইবার। হ্যাঁ, সেই জায়গা থেকে বেরোন। প্লাস এখানে তার পাশেই রয়েছে দেখুন, ইফ ইউ বিলিভ, মানে আপনার মনের মধ্যে যদি বিশ্বাসটা থাকে যে হ্যাঁ আমি এখনো কিছু দিতে পারি, আমার মধ্যে অনেক ক্ষমতা রয়েছে, তাহলে সেটাকে দমিয়ে রেখে আর নষ্ট করবেন না। হ্যাঁ ঠিক আছে, একটা সময় আপনারা দমিয়ে রেখেছিলেন, সেটা হয়তো স্বেচ্ছায় করেছিলেন বা সেটা হয়তো জোর করে আপনাদেরকে দিয়ে করানো হয়েছিল। হ্যাঁ, বা হয়তো এখন সেই সময়টা একরকম ছিল, এখন সময়ের পরিবর্তন হয়েছে, এখন সিচুয়েশনের পরিবর্তন হয়েছে, তাই এখন আর নিজেকে দমিয়ে রাখবেন না। এবং তার ফলে কি যদি এখনো নিজেকে দমিয়ে রাখেন, এখনো যদি নিজের সেই ক্ষমতাগুলোর পূর্ণ প্রকাশ হতে না দেন, তাহলে কি হচ্ছে? তাহলে প্রথমত আপনাদের নিজেদের মধ্যে একটা অভিমানের সৃষ্টি হচ্ছে, একটা ক্ষোভের সৃষ্টি হচ্ছে, একটা হতাশা, একটা আফসোস তার সৃষ্টি হচ্ছে। দ্বিতীয়ত তার প্রভাবটা কিন্তু পড়ছে আপনাদের সম্পর্কে, কারণ তার জন্য অযথা কোলাহল, অযথা ঝগড়াঝাটি, বিবাদ, মান অভিমানের পালা হয়তো চলছে, রাইট? তাই আমার মনে হয় ট্যারো যেটা বলতে চাইছে সেটা হচ্ছে যে এই মুহূর্তে যদি আপনারা যেটা এককালে করেছিলেন সেখান থেকে, সেই সিচুয়েশন থেকে এবার যদি বেরোন, এবার যদি আস্তে আস্তে নিজেদের ক্ষমতা, যেটা বলে না এম্পাওয়ারমেন্ট, নিজেদের সেই ক্ষমতাটার এবার পুনরুদ্ধার, সেটা যদি শুরু করেন, যেখানে আপনারা এককালে পৌঁছতে পারেননি, আবার যদি সেই পথে চলা শুরু করতে পারেন, তাহলে কিন্তু ব্যাপারটা শুধু আপনাদের পক্ষেই ভালো হবে না, তাহলে সেটা আপনাদের মনের মধ্যে অনেক শান্তি আসবে, অনেক আপনাদের মনের মধ্যে সেটা একটা স্যাটিসফ্যাকশন আনবে, তৃপ্তি আনবে, যে হ্যাঁ আমি হয়তো কিছুটা আমার সময় নষ্ট হয়েছে, কিন্তু এখন আমি আবার সেই পথে ফিরে আসতে পেরেছি। এবং আপনার মনে শান্তি এলে কিন্তু সেটা আপনাদের যে এই সম্পর্কটা, সেখানেও একটা অনেক পজিটিভ ইম্প্যাক্ট ফেলবে। তো সেটা খুব দরকার, কারণ এগেন এই লাভ কার্ডটা রয়েছে, তোমরা আপনাদের মধ্যে একটা কিন্তু ভালোবাসার সম্পর্ক এখনো রয়েছে, কিন্তু তার সঙ্গে সঙ্গে একটা সেন্স অফ বিট্রেয়াল আপনার জন্য, একটা সেন্স অফ ডিসস্যাটিসফ্যাকশন, যেন কোথাও আপনার ডানাটা ছেটে ফেলা হয়েছে, সেটা কাজ করছে। আর আপনারা যারা ধরুন একটু এক্সট্রিম, আনফর্চুনেটলি যারা ধরুন অলরেডি সেই সম্পর্কটা থেকে বেরিয়ে এসছেন, যারা হয়তো একটা সেপারেশনের মধ্যে দিয়ে যাচ্ছিলেন, কারণ আপনাদের মধ্যেও এত বেশি এই কারণে দাম্পত্য কোলাহল বলুন বা ঝগড়াঝাটি, বিবাদ চলছিল আপনাদের সম্পর্কটাতে, যেখানে আপনাদের বেশি করে মনে হচ্ছিল আপনারা পাচ্ছিলেন না, আপনাদের এই সম্পর্কটা যেন আপনাদের কণ্ঠ রোধ করে ফেলছিল, আপনাদের যেন বেশি করে কি বলবো, আপনাদের যেন বেশি করে ডানা কেটে ফেলছিল, আপনাদের বেশি করে অবশ করে দিচ্ছিল। তার জন্য আপনারা সেই সম্পর্ক থেকে অলরেডি বেরিয়ে এসছেন, বা অলরেডি হয়তো সেপারেশনে রয়েছেন, পুরোপুরি হয়তো ডিভোর্স হয়নি, বা পুরোপুরি হয়তো একে অপরের সঙ্গে মুখ দেখা দেখি বন্ধ। কিন্তু সেখানেও কিন্তু আমার মনে হচ্ছে একটা কিন্তু ভালোবাসাটা কিন্তু যায়নি। তাই সেখানেও কিন্তু আপনার যদি মনে হয়, আপনি যদি আপনার পার্টনারের সঙ্গে কথা বলে বুঝিয়ে তাকে আপনার মনের অবস্থাটা, কেন আপনাদের মনের এই অবস্থা, তাকে একটু বুঝিয়ে নিজেদের আবার ফিরে পাওয়ার চেষ্টা যদি করতে পারেন, তাহলে কিন্তু আপনাদের সেই সম্পর্কটা হয়তো আবার জোড়া লাগতে পারে। তাই আপনার পার্টনারের সঙ্গে কথা বলুন, তাই সঙ্গে তাদেরকে বোঝান আপনাদের মনের অবস্থাটা, নিজেদের যেটা করতে পারেননি সেটা আবার করার চেষ্টা করুন। দরকার হলে একটু বাইরে যান, সেখানে বলছে স্পেন্ড টাইম উইথ অ্যানিমালস। বাড়িতে বসে থেকে এই যে আফসোস, এটা না করে হ্যাঁ যেটা পজিটিভ, নতুন করে ফিরে আসার চেষ্টা করুন, যেটা এককালে করতে পারেননি সেটা আবার নতুন করে করার চেষ্টা করুন। আপনাদের যে ক্ষমতাটা আছে, এবং প্রচুর লিডারশিপ স্কিল দেখতে পাচ্ছি, লিডারশিপ স্কিল, কমিউনিকেশন, ক্রিয়েটিভিটি, এর একটা কিন্তু বড় ভূমিকা থাকবে আপনাদের জীবনে। তো সেটাকে নতুন করে ফিরে পাওয়ার চেষ্টা করুন, যেখানে আপনারা যেতে চেয়েছিলেন সেখানে আবার সেই পথে চলার চেষ্টা শুরু করুন। হ্যাঁ, বাইরে যান, মনটাকে শান্ত করুন, সত্যি করে এখন কি চান, কিসে আপনাদের মঙ্গল, সেটা ভাবার চেষ্টা করুন।
এবং তার ফলে কিন্তু আমার মনে হয় যে আপনাদের সামগ্রিক সম্পর্কেও কিন্তু আবার সেই ভালোবাসাটা ফিরে আসবে, কারণ সেই ভালোবাসাটা কিন্তু যায়নি, এটা আবার ফিরে আসবে। যখনই আপনার মনে হবে যে ঠিক আছে এবার যেটা আমি পাইনি সেটা আমি এবার পাচ্ছি, এবং আমার পার্টনার আমাকে রেসপেক্ট করছে, আমার পার্টনার আমাকে সেই স্বাধীনতাটা দিচ্ছে, হ্যাঁ, তখনই কিন্তু সেই সম্পর্কে একটা সামঞ্জস্য আসবে। সেই সম্পর্কে, যে কোনো সম্পর্কে যদি বড় বেশি অসামঞ্জস্য থাকে, যেখানে একজন মনে করছে সে বেশি দিচ্ছে আর একজন মনে করছে সে শুধু নিয়েই যাচ্ছে, সেখানে কিন্তু সম্পর্কটা ঠিক হয় না। তাই দুজনকেই দিতে হবে, দুজনকেই কিছুটা স্যাক্রিফাইস করতে হবে, দুজনকে কিছুটা কম্প্রোমাইজ করতে হবে। আবার কেউ যেন মনে না করে যে সেই শুধু দিয়ে যাচ্ছে। একটা ব্যালেন্স থাকা কিন্তু খুব দরকার। তো সেখানে যখন আপনাদের মধ্যে সেই ব্যালেন্সটা আসবে, তখন আমার মনে হয় সেটা আপনাদের এই সম্পর্কটাকেও আরো বেশি ভালো জায়গায় নিয়ে যাবে। হ্যাঁ, তো আশা করি আচ্ছা, আর শেষ করার আগে দেখবো যে এখানে চার্মস কি বলে। আমি যেরকম আগেই বলেছিলাম, আমি ইংলিশ রিডিং করার সময় কিছু চার্মস এখানে বেছে নিয়েছিলাম, দেখবো যে কি। দেখুন, প্রথমেই যেটা আমার মাথায় যেটা আমাকে ধরছে সেটা হচ্ছে এই সিম্বলটা, লাভ সাইন, তার মধ্যে দিয়ে একটা অ্যারো, একটা তীর চলে গেছে, রাইট? লাভ সাইন, তার মধ্যে দিয়ে তীর চলে গেছে, তার মানে আবার একই কথা। আপনার যেন এই মুহূর্তে মনে হচ্ছে যে এই ভালোবাসার সম্পর্কটাতে কোথাও যেন আপনার সঙ্গে একটু ধোঁকা হয়ে গেছে, কোথাও যেন আপনার সঙ্গে একটা বিশ্বাসঘাতকতা হয়ে গেছে, কোথাও যেন আপনি এই সম্পর্কটার জন্যে একটু বেশি দিয়ে ফেলেছেন, কোথাও যেন আপনি সেই জিনিসটা পুরোপুরি পাননি। এই ভালোবাসাটা থেকে, এই সম্পর্কটা থেকে আপনার যতটুকু পাওয়ার ছিল সেখানে আপনি পাননি, একটা খামতি থেকে গেছে, সেন্স অফ বিট্রেয়াল। তাই দেখুন, এই হার্টের মধ্যে দিয়ে একটা তীর চলে গেছে, একটা হার্ট ব্রেক। হ্যাঁ, কোথাও একটা গিয়ে কষ্ট, যে সবকিছুই ঠিক আছে, যে মানুষটাকে আপনি হয়তো ভালোবেসেছিলেন এককালে, হ্যাঁ, তখন আপনি তো বোঝেননি যে তার জন্য আপনাকে কি প্রাইস পে করতে হবে, আপনাকে কত কিছু নিজের পার্সোনাল স্যাক্রিফাইস করতে হবে। তো সেইটা ভেবে একটা সেন্স অফ স্যাডনেস, একটা সেন্স অফ একটা অভিমান, সেটা এটা বোঝায়। তার পাশেই দেখুন রয়েছে এইটা, এই আউল, একটা প্যাঁচার ছবি, প্যাঁচাটা উঠছে। তার মানে কি, এই প্যাঁচাটা উঠছে মানে নিজের এবার স্বপ্নগুলোকে, নিজেকে, এটা আপনার স্বাধীন হওয়ার সময়, যেটা আমি এখানেই বললাম, এটা আপনার স্বাধীন হওয়ার সময়। আপনার যে যা করতে চেয়েছিলেন এতদিন, সেগুলোকে নতুন করে করার চেষ্টা করার সময়, বাড়ি থেকে বেরোনো, আর বাড়ির মধ্যে নিজেকে বন্ধ রাখার সময় নয়, হ্যাঁ, স্বাধীন হওয়ার সময়। লেট ইউর অ্যাম্বিশনস টেক ফ্লাইট, লেট ইউর ডিজায়ার্স টেক ফ্লাইট। আপনার স্বপ্নগুলোকে এবার সত্যি করার চেষ্টা করুন, আকাশে উড়ুন। এবার অনেকদিন নিজেকে স্বেচ্ছায় খাঁচায় বন্ধ রেখেছেন, এবার আকাশে উড়বার সময়। একই জিনিসটা কিন্তু এখানে আছে এইটাতেও, খুব এটা খুব একটা ইন্টারেস্টিং। দেখুন, এখানে একটা চন্দ্র, তার গায়ে এখানে পাখা, ওপরে একটা রাজমুকুট। চন্দ্র বা মুন হচ্ছে সাইন অফ মাইন্ড, আর এখানে পাখা মানে মাইন্ড, মানে কি থটস, আইডিয়াস, অনুপ্রেরণা, যেটা এখানে বললাম না, আইডিয়েশন কার্ডটা, নানা রকম আইডিয়া, নানা রকম আপনার মধ্যে আইডিয়া রয়েছে যে এইটা করতে চাই, ওটা করতে চাই, করতে পারছি না কিন্তু আমি করতে চাই। তো সেই আইডিয়াগুলোকে এবার সাকার করুন। আবার একই জিনিস, যেমন এটাকে বললাম, সে আইডিয়াগুলোকে আকাশে উঠতে দিন। লেট ইউর ইমাজিনেশন টেক ফ্লাইট। আপনার স্বপ্নগুলোকে এবার আপনি এবার আকাশে উঠতে দিন, মানে আপনি নিজেকে এবার স্বাধীন করুন। তার ফলে কি হবে, তার ফলে কিন্তু আপনি অনেক ভালো জায়গায় পৌঁছবেন, যার জন্য এই রাজমুকুট, মানে আপনার পার্সোনাল গ্রোথ, আপনার পার্সোনাল সাকসেস ইজ ওয়েটিং ফর ইউ, ইজ কলিং ইউ। আপনার সেই পার্সোনাল সাফল্য জায়গা কিন্তু এবার কিন্তু সেখানে নিজেকে, সেখানে সেইটার জন্য নিজেকে সময় দেওয়ার বা সময় এসছে, সেখানে সেইটা করতে ঝাঁপিয়ে পড়ুন। প্লাস এখানে দেখুন এসছে তাল গাছ, পাম ট্রি। পাম ট্রি মানে কি, ইটস সাইন অফ স্ট্রেংথ, সাইন অফ কারেজ। নিজের মধ্যে সেই শক্তিটাকে আনা, যে হ্যাঁ, যা সময় নষ্ট হয়েছে, এবার আর নয়, এবার আমি নিজের জন্য কিছু করব। নিজের যে স্বপ্নগুলো ছিল, যেগুলো আমি এতদিন ফুলফিল করতে পারিনি, সেগুলোর জন্য আমি এবার এগোবো। আর আমি ঘরের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকবো না। তো সেই যে একটা ক্ষমতা, সেই যে একটা কনফিডেন্স, সেই যে স্ট্রেংথ, পাওয়ার,
প্লাস আপনারা বেঁচেছেন মেপেল লিফ। মেপেল লিফের কিন্তু এটা একটা ইমপ্লিকেশন। মেপেল লিফ বোঝায় যে শক্তি, ক্ষমতা, স্ট্রেংথ, পাওয়ার, পজিটিভিটি। তো এগেন, মন খারাপ করে কোনো লাভ নেই, আফসোস করে কোনো লাভ নেই। যেটা করতে পারেন, নিজেদের সে ক্ষমতাটাকে এবার বাস্তবায়িত করার সময়, যা করতে পারেননি এতদিন সেটাকে নতুন করে করবার সময়, আপনাদের যে প্রকৃত ক্ষমতাগুলো আছে, যে লিডারশিপ কোয়ালিটি, যে কমিউনিকেশন, যে ক্রিয়েটিভিটি, সেগুলোকে এবার বাস্তবায়িত করার সময়। নিজেকে স্বাধীন করুন, নিজেকে মুক্তি করুন, নিজেকে ঘরের কোণ থেকে এবার বার করে আনুন। হ্যাঁ, তাতে আপনার তো ভালো হবে, শুধু তাই নয়, আমার মনে হয় আপনাদের সামগ্রিকভাবে আপনাদের সেই সম্পর্কটার ওপরও একটা পজিটিভ এফেক্ট পড়বে। আজকে এই বলেই শেষ করছি। আশা করি রিডিংটা আপনাদের ভালো লাগলো। জানাবেন আমাকে কমেন্ট করে। নমস্কার।